Okay, good afternoon, ladies and gentlemen, wherever you're watching from around the world. My name is Mike Strano. I will be your moderator this afternoon. And today we are speaking about music and its role in the creative economy in Africa post-COVID. Quite a wide and diverse topic, and we have a fantastic panel of experts this afternoon, which will take us through their individual perspectives. This is an event of Africa in Color, and first off this afternoon, because she has a very busy schedule, I'm going to speak to a superstar from KwaZulu-Natal, Nomcebo Zikode. You will know her as featuring on the Master KG track, Jerusalema. Nomcebo, how are you today? Do we have you? Are you hearing me? Okay. Don't seem to be hearing back from her. So I think as we wait, I think we will we'll continue with some introductions. I will go first, and I'll ask each of our distinguished panel to just tell us 1 minute about their role in the African music industry, or the global music industry for that matter. So my name is Mike Strano, as I mentioned. I founded a company in Kenya in 1999 called PHAT Music and Entertainment, and we have, out of that, developed our own music market known as Ongea, the Eastern Africa Music Summit, which has run in various forms for the last 15 years, and it's under the Ongea brand that I'm here today. Ongea is about helping to develop an industry that is more professional, transparent, and profitable for all, and participating in such discussions is very much aligned to that that mission. So we're waiting for Nomcebo to join us, but as we do, I'm just going to go through our panelists and ask them to each introduce themselves. First on my list, I have Angelika Schindel. Welcome this afternoon. If you could just in 1 minute tell us a little bit about yourself. Hello, everybody. Yes, I'd like to. My name is Angelika Schindel. I'm based in Munich. I'm doing public relations with my agency in different countries in Europe, for example, Austria, Switzerland, Germany, Italy. And I'm very happy to be part of today. I'm doing public relations for festivals, for institutions, all in musical and my part to Africa is via Kofi Sikala, an expert in the digital world, and we are working together at about 2 years. And he was the one connecting me to the panel today. Thank you for that. Thank you, Angelika. Thank you very much. Nice to have you with us. Thank you. Okay, I hear Nomcebo is ready. Thank you, Angelika. Nomcebo, are you able to join us? Yes, I'm ready. Ah, fantastic. That's much better. I understand you have a very busy schedule, so we're just going to do a quick fireside chat with you before we get into the rest of the panel this afternoon. The global music industry has had a very interesting journey since the first cases of COVID-19 were declared in February, March of this year. You know, we're now 6 months later down the track, and I guess you and Master KG have probably come out the other side of this a little bit better than most. Tell me, what has it been like being behind a global hit during this time? It's been beautiful. Firstly, I would love to thank everyone who participated in Jerusalema Dance. It's been amazing because we've been receiving videos of Jerusalema Dance
And people have been calling us, telling us how much they appreciate Jerusalema. So it's been amazing, man. And we've been also together with Master KG, going to people, do Jerusalema dance together with them. Remember last Friday, if I'm not mistaken, we were doing Jerusalema dance with Metro FM as well. So it's been amazing. We also went to Pretoria to do Jerusalema dance. With the president. So it's been amazing. Awesome. And do you know from how many countries the Jerusalem dance has been done in at the moment? I can't really tell how many countries exactly, but I know that all over the world, people are loving Jerusalem. So I've been seeing so many videos from different countries, London, just to mention the few, Congo, America, Nigeria. So I could see that, honestly, like really, people are loving Jerusalem. So obviously, you know, when you have a hit like this, even if it's not a global hit, even if it's a national hit, the phone instantly starts ringing for bookings of show performances and what have you. I mean, I guess those requests have been coming in, but it's been difficult to deliver on them under the current context. What's the situation in South Africa regarding performances at the moment? You know, at first, when the president announced that there will be a lockdown, I was crying because I felt like, oh my gosh, we've got such a big song together with Master KG, but now we're going for lockdown, meaning we won't be able to go out and perform for people and make money for ourselves. It was very, very bad. But then I'm so happy that now it looks like things are starting to open up. Then we'll be able to perform the song. And I'm also happy that I was thinking that by now the song will be dead already. But I could see that no, instead of the song dying, the song is climbing up every day. So I would really love to go all over the country and sing this song to people, to go all over the world, I mean to say, because I receive so many calls whereby people are asking me, so Nomcebo, tell us why Jerusalema, why you wrote Jerusalema, what this Jerusalema mean? Because some of them, they like, you know, this song, there's something about this song. We love the song. We feel like crying whenever we're listening to the song, but we don't know the meaning. What were you trying to say on this song? Some of them, they don't even understand my language, Zulu, and also some of them, we can't even communicate in English, but you could see that immediately they see my face. They're like, hey, Jerusalema, Jerusalema. So the only thing that I can do for them is to go wherever they are and sing this Jerusalema for them, because I can't communicate with them since they don't understand English. They know maybe Arab, I don't know their languages, but they love Jerusalem so much. So this can be a huge gift for me to go wherever they are and sing Jerusalem with them, so that we can sing it together. Either we sing it together or we do a dance together. Oh, and tell us, what does it mean actually? Why did you write this song? What was your inspiration? What does the song mean to your listener and to yourself? Honestly speaking, when I wrote this song, I did not know that the song will become this big. Also, Master KG did not know that the song will become this big. I remember in studio when Master KG called me to go there. He phoned me. He was like, my sister, come to studio. I went there. I remember it was already late. And I was like, my brother, it's already late. How about maybe you give me the beats? I go home. I write the song at home. He was like, hey, are you not the one who wrote that big song of DJ Kanyani Emazulwini? Or why you look like now you are, maybe you're not sure that you can write this one? I guess maybe I was not sure. The beats were so amazing, were so beautiful. I wanted to get more time with myself where I'll be able to edit. You know, when you do cut and paste, you are alone at home. But Master Katie was like, hey, just do it now. Wow.
We seem to have a freeze on your camera. Can you still hear me? Okay. So I'm hoping Nomcebo can come back to us in a second, but just to let everyone know that Africa in Colors would like us to participate in the Jerusalema challenge this afternoon when we're done with this panel. So get your dancing shoes on. And that's for all of you watching at home as well. I seem to be getting a freeze on Nomcebo's yes row. Have we lost the connection? Or is it me that has lost it? Okay. All right. Is anyone else hearing me? I don't seem to be having a connection here. I can't get Nomcebo. Raul, can you hear me? Yes. Yeah, I can hear you. I can hear you. Okay, then we've lost her. Okay, so let's continue. Let's continue very quickly with our introductions. Next on my list with Martha Huro of Boomplay. Hi everyone. My name is Martha Huro. I'm MD East Africa for Transsnet Music Limited, otherwise or popularly known as Boomplay. Boomplay is an online music and video streaming app. We have presence all across the globe. However, we have offices mainly in the African continent, Nigeria, Ghana, Kenya, and Tanzania. Our main aim is to promote the African content to the world, as well as creating an ecosystem for the African market to have a place in the in the global space. We focused on giving the artists a transparent and data-driven platform for them to distribute their music and their content all together. I'm happy to be one of the panelists on this, for the opportunity to be one of the panelists. Thank you, Africa in Colors, and I'm looking forward to an engaging and healthy conversation on the music industry. Thank you, Martha. Excellent. Next, we have Danny Mucira from Trace East Africa. Welcome. Thank you. Thank you, Mike. My name is Danny Mucira. I'm the MD for Trace in East Africa. Trace is an entertainment empowerment platform that operates across various territories in the world. We started 19 years ago in Paris, but our footprint spreads beyond Europe into Africa. We operate 30 channels that are specialized across the African continent, Europe, the Caribbean, and the US. Our key desire really is just create platforms that empower artists, that enable them to monetize their IPs as they develop the same across the entire territories where we operate. Thank you for Africa in Colors just getting me into this session. I'm looking forward to the same, sharing insights, learning from all of you. Yeah, and just having a good afternoon. Thank you very much. Thank you, Danny. Next on my list is Alexander. Hang on a second. Let me go back to my other list. Hang on a second. Eddie Hatitye. Welcome, Eddie. Please introduce yourself. Hello, everyone. Thank you, Mike, for the moderation and the team behind this. My name is Eddie Hatitye.
I am the director of the Music in Africa Foundation. Essentially, we are a Pan-African non-profit organization, and we are working across the continent with a view to support African musicians primarily. And we do this in two ways. The main way is via an online platform called musicinafrica.net, where we share a lot of information about the African music space. We do a lot of research, and also we try to provide options for musicians to promote their work, and also to communicate, to collaborate, essentially to facilitate engagement, collaboration among professionals on the continent. The other part of our work is what we call physical activities, essentially where we do a number of programs, from mobility funding, training, artist exchange projects, conferences. We've got an annual conference which is not too dissimilar from what Mike presented. Ours is called Access, happens in a different African country every year. So essentially, we are trying to create a network of active music professionals who are based on the continent, and those who might not be based on the continent, but have a keen interest on the continent. And we've been doing this for the past, I think, just under 10 years. Based here in South Africa, and very, very much looking forward to the discussion today. Thank you, Eddie. Welcome, welcome. Now I'd like to introduce Krystian Santini. If you could please introduce yourself to our audience. Of course. It's great to be with everybody. My name is Krystian Santini. I'm the president of Equity Distribution. We're a US-based music distribution platform. We work with independent and emerging artists. We work with some established names as well, but we really focus in on distributing music for emerging independent talent across the world to over 200 streaming platforms, and then working with them to develop their talent and their business independently. It's great to be with everybody today. Thank you, Krystian. Welcome. And where are you joining us from today? I'm in New York. New York, fantastic. Yep. Next, I'd like to welcome Munyaradzi Chanetsa from Sony Music. Greetings, everyone. How are you? My name is Munyaradzi Chanetsa. I am, well, I can't say the newly appointed. I've been at Sony now for about 3 months. Then I was the newly appointed, I am the newly appointed A&R manager for the continent of Africa, with a mandate of a special focus on songwriters and producers specifically. Prior to this, I was heading up the licensing department at the Composers, Authors and Publishers Association of South Africa. I believe there was a talk that happened previously with one of my ex-colleagues, Wiseman. Prior to that, I was at an aggregation company which we dealt with the digital distribution of content. So I've had my way around the industry, but I'm very happy at Sony and very excited to unearth new talent and commercialize their copyright. Thank you, Munya. Welcome. Next, we move on to Tengol. I'm sorry, I'm murdering this name. Kplemani, sorry. Taste of Africa. Welcome. Yes, thank you, Mr. Mike. Well, the name is Kplemani, you know. That one. Yes. Kplemani, you forget the K. Kplemani, the yes. K is silent. I think that, the K is silent, and which is very huge. You could even the Kplemani was hard for you. That one would be too difficult for you to mention, maybe to get it from us. So that's why I usually keep that one silent. You know. So yeah, my name is Tengol, Tengol Kplemani. Currently in Ghana now. And we founded, a company called the Taste of Africa, which, was, who came out, from Condolence Media. And what
we want to do, or what we are trying to do, is to unite, our creative, industry across, the continent Africa and the diaspora. So what we have seen that there's a gap, in the creative, space, like Africa, the continent. Why can't we have it all together, make it more like a big platform for our creative people to create jobs, for all of us, instead of limited it to, a Ghanaian artist or a Nigerian artist or a Kenyan artist or whatever, the case may be. Music, we see music is universal, and music has no boundaries. So if music has no boundary, what is limiting us, from, working, together in the creative space, so that we can connect ourselves as people and exchange cultures, as people. So that is what we found, the Taste of Africa, to work together, as, creative, people in the industry, across the continent. And in doing so, one thing we do realize is the reason that has been that is stopping us is we've been demonizing some of our creative side, because we feel like music or this genre is that and that and that and that, which is a long story. Let me cut that short. So what can we do to bring each other together as people? And the point is, we are lacking research, in the continent. Once I'm from Ghana, all I talk about is Ghana, and most of our people end up, talking about the other side of the world, like the Dubai, the US, and all that. But if we should have a tour with our creative people across the continent, maybe picking artists, from Kenya, and touring them, across the continent Africa, even if it is 10 countries, in Africa, or 20 countries in Africa, not just for the show, but to give them the insight of all these countries, then their lyrics, can be changed. So when the next time they are talking, or they are making music, they will be able to talk so emotionally about Ghana or the country they have been to, that their audience or their followers in their respective countries, haven't been there. Then it creates a platform for all these people and their fans, okay, wanting to come to Ghana or wanting to go to Mali, to have that experience that they have, their people or their mentors have experienced. And that has been the gap, that we see that it is, missing in our creative space, across the continent. And we're looking forward and to work, to bring that, gap, to build that bridge, between us, as people in the continent, so we can really make the creative space, a lucrative business, for everyone, involved in it. So yeah, we've been working that, at least with some of, our diasporans, we're connecting them, working together with some of, the artists here in Ghana, and also connecting them with some of the artists, in the other African countries, which is, on the works, going on, like my brother on I think equity distribution, we have legendary jazzos, coming to Ghana. We already connected, Teddy Raleigh, with some of, our young chaps here, and they are working, which we also have legendary Vasti Jackson, who also be coming to Ghana next month, in the course of, this project. So we can really work together, as one people, beyond greatness, across the continent. Yeah, so yeah, thanks so much, to my brother, Raul, for putting me on this platform, African Colors, I'm so honored. Blessings to everyone. Yeah. So thank you, Tengol. Thank you, Tengol. Fantastic. Last but not least, we have Thomas Wheel from the French government. If you could just introduce yourself, and then we will get into the conversation. Good afternoon, good morning for the other ones, those in New York, especially. I'm Thomas, I'm based in Abidjan, music advisor for the French Foreign Affairs. It's a new position created within this ministry to look at the different possible cooperations between European French operators and African operators, and also looking at what should be the conditions of market development for the music industry on the continent, what might be missing, what might need to be improved, and how we can actually support and help. Thank you, Mike. Thank you, Thomas. Okay, so I think for our audience at home, we've all gotten to know you. So for this quite broad topic of music and its role in the creative economy, especially in the context of post-COVID-19, I feel our panel is quite diverse in terms
of its experience and the areas in it works in. So I'll make quite targeted questions based on your area of expertise. If anyone has an additional contribution, if you could just use the raise hand tool in the chat, and then I will call on you accordingly. Before we go there, I have a message from Eddie who says he needs to leave shortly. So I'll start with questions to Eddie and Music in Africa. Eddie, Music in Africa have put together some programs to try and help, especially the performing musicians during this COVID period, and then also in terms of capacity building as well. There's a call that went out this month, I believe, covering the last quarter of this year. Are you able just to give us a quick summary of that and what you see the benefits are for the music industry, and how someone can apply for that by the deadline? Thank you. Thank you, Mike. Yes, so I think the first thing that we did when we got into the crisis was to do some research just to understand you know, how bad things were. So we did a research in April over a 30-day period where we're just trying to gauge and kind of see in different parts of the continent how COVID had affected the financials of musicians and music practitioners in general. And that survey confirmed, you know, what we feared, that, you know, things are really bad and that artists are really failing to you know, make ends meet. So this kind of just, you know, compelled us to look very carefully into our programming and our activities for this year. So normally we do, you know, conferences every year and this kind of thing, but we thought that it would be very important to try to allocate our resources accordingly. So we've launched this initiative that we call Music in Africa Live, which is obviously informed by that understanding of the financial situation. And also what we also noticed, which I'm sure a lot of us have seen, that a lot of musicians immediately started embracing social media as, you know, platforms for performances. But also it was quite clear that a lot of them were perhaps not very prepared for those platforms. So the streams, some of them were not really, you know, high quality. And one thing for sure is that we know that musicians were not really getting money out of, you know, most of those performances. So Music in Africa was designed then to kind of provide a way for musicians to continue to earn, to get some jobs, because we know the live scene gave musicians paid jobs in most cases. But this is what was immediately cut off by the crisis and a lot of lockdown activities that were obviously implemented in many countries. So with Music in Africa, we are hoping that we can, you know, spark some kind of activity, like a digital ecosystem of live performances, which obviously, you know, place emphasis on quality, high quality performances that have the opportunity or, you know, a chance to be picked up by also other players. So we're still providing opportunity, almost like a showcase platform as well for musicians, you know, to really, like, you know, showcase what they're doing. So we are giving grants for performances. And these grants are actually going not, so if you're a musician, you're not able to apply for it, but the organizer of the event has to apply for it. But it doesn't mean that musicians now cannot come together and, you know, say, let's now, you know, use our company to apply for this grant. So with the grant, you are able to apply for what we call tier 1, which is 8,000 euros. And another tier, which is 5,000 euros. And you have to organize your event between 15 October and 15 December. There's a very specific condition that we put in there, that
the person who gets, or the company that gets this grant, has to ensure that they are paying the musicians. So this grant comes with a lot of conditions, but these conditions are, obviously placing a bias on the musician, because these are the people we want to continue to earn. So essentially, I mean, they are getting something that pays for them, but more importantly is the high quality production that we are looking for. And we are also now talking with our partners so we can broadcast this content to a wider audience. So it's almost like a digital showcase platform that also comes with, I think, a much needed financial or a relief to the participating musicians. So we're hoping that this will benefit at least a minimum of 500 musicians. And about 250 other, operators who are, involved in organizing, promoting these activities. But more importantly, we're really putting now our efforts on making sure that this content that will be produced via this program also gets to a wider, global audience. Unfortunately, the deadline is actually today, but we've received a lot of applications. So Music in Africa Live offers this showcase aspect and also capacity building aspect. So we have also been inviting, educators who, feel that they have got programs that speak directly, especially to the, changes that have been, occasioned by the pandemic. So, the applications we've been receiving from, practitioners who are saying, we would like to just speak about IP management in this space, or royalties, or how to prepare for digital performances, these kind of things. And we are hoping that when the adjudication is done, we'll be able also to give the grants to let's say a balanced pool of operators in different countries, not only Southern Africa or East Africa, that kind of thing, which is, I think, very important. So to apply for this, you just have to go to musicinafrica.net, and then you will just navigate to the grants section and you'll see this particular initiative. Fantastic, Eddie, and thank you to you and your board and your funders, of course, for bringing this through. First of all, the study as well of the industry. I think our industry generally lacks data anyway, and during a crisis, that data is you realize. So at least it's given us an opportunity to gather some data from the industry, from initiatives by Music in Africa and some other initiatives as well. And thank you very much for this grant. I personally like that you've taken an ecosystem approach to also involve the event organizers as well, which are also obviously a very important part and have been as badly hit in the industry as the musicians themselves. So thank you to yourself and the Music in Africa board for bringing this through. Eddie, if you're still with me, I'm just wondering if, today I would really, this is a crisis, and this has been a crisis all around the world. There's various levels of impact, and of course it's been tragic the world over. But obviously this has also been a disruption for the music industry. Eddie, if you're still with me, because your camera froze for a second, are you able to just comment quickly on the disruptions? What are the upsides that we're seeing? What has COVID-19, what positive disruption has it caused our industry? What change has it made in terms of how we see the industry and how we see the industry moving forward? If that's come through in any of your research and perceptions you've picked up. Eddie, if you're still with us. No, I think we lost him. So I'm going to spin this question to Martha. Hello. Because, yes. Oh, Nomcebo, you're here. Oh, my network is very bad. Hey. It's all those phone calls you're getting for bookings. We understand. It's okay. So we were discussing what the song meant and what have you. So that's fine. I guess my only other question for you is, what's your next move in terms of where things are
with COVID-19 recovery, if you like, in South Africa. What's the next move for you in your career in this current context? My next move is that I already released my album, so I would love to push my album more and more and more. Already, my album is 1 month old, and already we've reached gold in a single called Xola Moya Wami. So people are loving it already. I'm so happy. So I just want to push it more and more and more. And also, I'm looking forward in going around the world, singing Jerusalema with people, and then the rest will come after. Maybe Awesome. collaborations as well. I would also love to do collaborations with people in other countries. I think people would love that, to hear me singing maybe my language and having someone who sings maybe in Portuguese or Spanish, you know. So I think that would be lovely. Or in English. Awesome. Yeah. Or in English as well. Yes. Fantastic. And as we wrap up with you, because I understand you are busy and you need to leave us, what's your one word of advice to other musicians throughout the African continent that are coming out of COVID-19 now, in terms of you know, what should they be looking at to move their career forward? Okay, I know to everyone, it hasn't been easy. To all of us, it's been very, very, very difficult, because we haven't been having shows because of this COVID-19. But all I can say to the artists is that let's hold on. I believe that very soon everything will be opening. We'll be able to go out there and sing for our people. And also to those who are still starting, I would love to say to them, hold on, love your craft so much. If you love your craft, there's nothing that will never happen. Believe in God, things will be possible one day. So as for me, I hold on. I've been in the industry for more than 15 years as a backing singer, but look at me now. I've got a big song ever in the country. I'm now an ambassador of arts and culture to the world. So everything can happen. All you need to know is to respect your craft, love it, make sure that you rehearse, never lose hope. Just because it's not happening now, it doesn't mean that it will never happen. Maybe you need to go for drugs or all of that. No, hold on, it will happen one day. Even if you're coming from a small location, one day it will happen. Look at me now. My music is heard not only in South Africa, but all over the world. Awesome. I said that was my last question, but you've inspired me to ask another one. Young musicians are always approaching me, you know, in terms of what is the secret to your success, and I'm always telling them it's about that habit of discipline and mastering your craft. I think your video has frozen again. Have we lost you? Nomcebo, can you hear me? Okay. Technology is letting us down today. Let's move on. Martha, coming back to my original question, as you've heard from Nomcebo and Eddie, you know, and as we know, even in Kenya, you know, musicians haven't performed, they haven't worked for the last 6 months, which has now put revenue from other or income from other revenue sources into sharper focus. Boomplay has done very well in recent years in terms of music distribution across the continent. And personally, I've been very impressed at the development of Boomplay and of its attitude and its determination. You know, it's not an easy business and it's not an easy market as well. Martha, what have you seen during this period in terms of consumer demand, in terms of artist expectations? Thank you very much, Mike. I mean, for Boomplay, because we are very big on data, we've actually seen an increase on number of people who are streaming music, because, I mean, during lockdown and even up to now, people had a lot of time on their hands. And the trends in terms of streaming as well have changed. So we've seen more and more people coming on board from different regions, different places, just to listen to music on the platform.
We also recorded a high number of content coming from artists, which is quite good. I will talk about the East African market, where we are not usually in the character of releasing album, but we've seen the highest number of albums coming from the East African region. So in terms of content, we've seen singles, videos, albums, EPs. I mean, the artists are actually going into the studio and making content. So as far as our platform is concerned, we've seen an increase of 35% in terms of revenue and streaming numbers, and which is quite good compared to like other platforms and that are across the globe. We've also seen a high number of total users. Currently, we are at over 100 million users, which is quite commendable, and we're very proud of that. And our catalog is also increasing with, of course, the partnership with the labels, the major Sony, Warner, UMG as well. And it's been quite a journey. We expected to see a dip, but we were surprised as well. So, of course, with the high number of streams and the high number of downloads that we're getting, also the artists are getting to feed, you know, off of that. So we've turned over a new leaf in terms of the mindset of the artists, because I mean, it's common knowledge that the way they make their money is through shows and concerts. And being that we were on lockdown, they refocused all their efforts towards the streaming platforms. And we've seen some good numbers in terms of that. Also, as a platform, we've put forward various avenues for the artists to earn from the same. So with regards to that, we've invested in content, we've invested in branding, we've invested in the artists in terms of them releasing music. So the marketing aspect of the artists in terms of releasing. And also, since we have a huge pool of users, we've also invested in the marketing antics to push the music as well. So yes, we've seen a positive outcome. We could do more, but so far so good. Awesome, Martha, that's fantastic. So you're saying 35%, is that month on month, or from the beginning of COVID to now there's an overall 35% increase? Overall increase. That's fantastic. And 100 million users, that's brilliant. What's over roughly the size? Over 100. What's the size of the catalog at the moment? We're at 40 million tracks and 5 million videos. And what percentage is African content? Hello? Okay. This seems to be, I think the internet is telling, yes, hi Martha. Yeah, what percentage, what percentage is 17? 70%, because our key focus is empowering the African ecosystem to unlock its full potential. So we're more content as opposed to 70%, 70. That's really impressive. Thank you. Yes. You have exceeded the broadcast quota, so-called broadcast quota regulations of Kenya that are never enforced. You have done it voluntarily. For that, we are grateful. That's discriminate. We take everybody's music because everybody has an audience, whether you're upcoming, established, or you're still looking for ways to break into the market. So hence the high number. Absolutely. And thank you, Boomplay. We're grateful for your work during this time. I also know it's not easy running a company and running a business with staff at this time. So thank you and well done, Martha. We really appreciate it. So I'd like to move on to Trace, to Danny. Danny, in your opening remarks, you were talking about the monetization of African content and helping in that regard. I'm asking these questions in the same context that I asked Martha. You know, everything online has been the next go-to, and
and we've actually seen it not obviously in Africa only, even globally. Artists are now starting to pay a lot more attention as to the online space and the broadcast space, but not only that, not only the space and the opportunity itself, but also the revenue they can derive from that. You know, performances for your A-list artists and B-list artists have really been what they run their lives on and how they invest in their music. Now that complete revenue has been shut off. Even brand endorsements have come down a little bit as well, because it was also linked to a certain extent to performances and appearances, although at least the digital side of that stayed open. But, you know, drawing alternative revenue or what was seen before as lower priority revenue to sharper focus, and that is broadcast and that is digital. How has Trace helped in that space over the last 6 months? Okay, thanks, Mike. So I mean, very interesting because I mean, COVID hit us like everyone else. It wasn't something we had planned for in our business plans. We hadn't thought of that particular scenario. So when it did happen, we actually had lined up a series of 6 on-ground concerts. We had signed on sponsors. We had paid a lot of suppliers. So you can imagine the damage that did. So I think what we then did quickly was we created an online platform, Trace Live Online. We've since been able to do around 15 online concerts. We managed to rally our sponsors and supporters to be able to support the initiative. That way we've been able to do at least two to three online concerts every month. We've been able to produce the same, I think, at a cost that was a bit less than what we would have done if we did an actual on ground. And I think for me, the realization is just the ability to create a new opportunity from the world crisis. We've been able to reach larger audiences. We average around 100,000 plus audiences when we do these concerts. We've been able to do both secular, vernacular events. And I think that's for me been something quite interesting, because then we've actually been able to support the industry, the creative industry, and not just the artists, but what comes with it, you know, the production houses, the guys doing the backline, the vocalists, so the whole setup. And that has really, for us, been a differentiating point, but also a point of success over the last 7 months that we probably would never have gotten into. And that really has informed our next steps insofar as how we are planning to continue supporting the industry. So we've launched something called The Drop, which is really a release platform for artists. So artists can come to us, we can create a release schedule for them on our platforms. One, expose their music to a diverse audience across Africa. Two, be able to give them a platform where they can monetize, because we then have our sponsors, our advertising sponsors, coming to support the initiative. And the artists can use their platforms to promote the brands that are actually involved in this whole initiative. So that way it's a win-win scenario that we've managed to create, where we do promote brands that support Trace from an advertising perspective. We do provide an empowerment platform for our artists, and at the end of the day, we're able to create a three-way win situation between Trace artists and our sponsors. So I think what it did force us is to innovate, invent, and come up with new solutions to ensure we remain not only relevant, but from an industry perspective, survive and thrive in this particular COVID scenario. Awesome, Danny. Thank you very much. And you mentioned specifically about so this program you talked about with the drops. I like that idea. So we often hear from industry that, you know, when we want to talk to these broadcasters, it's about who you know. You need to know someone on the inside, and
and not with just with Trace, with everyone. You know, every broadcaster, even Boomplay, there's this perception in there that, you know, unless you know someone, your music won't be considered and stuff like that. So my feedback to artists is often that it's not the way the system is designed. You need to reach out and try, and some of it is also, quite frankly, a bit of laziness. What is the easiest way for an artist and a content creator to get in touch with Trace? And what is your process as well in terms of onboarding their music, in terms of your quality standards and the like? It's a question that we face all the time. And has that changed during the COVID period as well? Have you relaxed your quality standards at all, or is it still the same as what it was? I mean, the quality standards are still the same. So in terms of just high quality videos, and I think at the end of the day, it's also because we're trying to position our music across the international audiences, because we've got platforms that operate in various countries. So in terms of standards and quality, that needs to be extremely high. But in terms of just submission, I think for us, it's extremely open, democratic. So it's our website, trace.tv. Go to our website, we've got a music submission page. Everything is online, it's digital. So the release forms for us to be able to use images to promote the songs. So it's very, very open. It's very easy from a digital perspective. You don't need a physical visit. Everything is online. The forms are online. We then get our schedulers in country to look at the music submission. We've got music committees that sit to discuss what comes on and what doesn't come on, what's relevant for which market. We are then able to distribute that. We've also got things we call artist packs, where we try and get packs to upcoming artists that we need them to invest in, so that we can promote their music in certain markets that they desire to. We've just developed a Trace platform we're about to launch called Utrace. Utrace is going to be a submission platform for artists, where they can come in, not only put their music, but also at a small fee be able to do a video for the same, and be able to then send a distribution. We've got a distribution company called JTV that can distribute your music around the various territories that we operate in. So again, have a distribution arrangement that enables the person monetize. But we also do stuff with the telcos. So we do ringback stuff, ringback tones. So there's so many ways we try and create monetization streams across the value chains for artists, for creators as well. At the end of the day, what we're trying to do really is create a youth empowerment movement that creates opportunities for artists and enables them to actually utilize their IP. Awesome. I'm glad you've mentioned IP. You know, I guess another question we keep hearing from musicians as well is that, you know, my music videos are playing on Trace, but where do I get my royalties? You know, they're based in France, they're not based in Africa. Maybe if you could also just take us through, as a broadcaster, because you know, like any other broadcaster, it's public performance. Where does Trace pays its royalties to, and what advice do you give songwriters and composers, not always the artists, but sometimes just the performer, of how to access those royalties? I mean, I think that's been an issue of concern discussion across the industry for a long time. But I think the people that really feel, and the people who should be here speaking to that discussion is really the CMOs that are mandated by government in various territories to collect royalties for artists, because we do pay, even here in Kenya. So we pay in Kenya. I know we pay to MCSK. We do pay in France. We do pay in South Africa, because that's really how the approach should be. Because we can't deal with artists directly insofar as that is concerned. I think the challenge is these organizations need to be held to account, because I think that's where the gap is insofar as that money getting to that. So we do pay to the CMOs, which is what we are mandated and expected to do.
But I think for us, Awesome. above that is really just creating all these other streams. So RBT streams, online concerts, U-Trace platforms. For us, then that will be able to directly ensure the artist is getting value for his creative work. Awesome. Okay, great. And before we move on, I hear that Trace has a new education program for the industry as well. Yeah, so we've launched, I think all along we've been an entertainment platform. So we've launched an edutainment platform called Trace Academia. Trace Academia really just talks to an online learning platform that we want to launch in Q4 that talks to vocational training skills across the industry. So how we'll run it is we'll have an edutainment perspective to the courses that we put in. The courses will really be vocational training programs that are creatively driven. We've got brands that are supporting various modules. So we have like an alcoholic brand that comes and says, want to do a module that supports creative entrepreneurs in the bar and restaurant area. So we'll do things around entrepreneurship. We'll do things, courses around entertainment, DJing, creativity, stuff around online search engine optimization, digital web marketing. And the realization for us is that Africa is a fairly young continent. We've got around 400 million, 500 million youth that are unemployed and that are not going to be able to get into the traditional line employment. So for us, one of the solutions, and we believe a strong solution, is going to be the creative economy. So for us, Trace Academia answers that need. Creating a platform that empowers, because we also realize our education systems are not geared to teach learners around creativity. So they are very formal, and where the need is for us is the creative sector. And so that is what Trace set to serve in Africa. Awesome, that's a great direction. Danny, thanks very much for your time. I think we'll move on to another member of the panel. Thank you so much. I'd like to discuss, following up from broadcast, it's a good time to segue into publishing. So Munya, in terms of Sony Music, ATV, how has your publishing company, how has it been during COVID-19? What have you noticed? What have you been able to, what has the organization been able to deliver for its clients now that royalties as an important revenue stream are back into sharper focus? Greetings, everyone. So I guess, you know, with regards to, I actually joined Sony amidst COVID as well. It was actually quite an interesting transition for me, coming from, I guess, from Capasso. One weekend I'm at Capasso, the following weekend I'm at Sony. But in terms of the during this time, you know, royalties, as you've mentioned, have been more important than any other time, especially for creatives. I think one of the realities that became very apparent to me is that there's not a great understanding in our industry of the publishing space, the royalty flow, the CMO space. In actual fact, it's actually for me, I might be dramatic, but it's a very serious problem I've seen. However, during this period, there has been the one positive is that it did spark great interest amongst our creatives, our songwriters, and our producers, because obviously a lot of the performing artists, even the performing artists who we represent, who are assigned to us as songwriters or producers, they were all looking for alternative revenues of streams of revenue. And I mean, I think during this period, it has been great being able to, I think education has been one of the biggest things. I've been talking a lot amongst many creatives within the stable, outside of our stable, just about the importance of publishing, describing the various different revenue streams. And I mean,
I've been even having to go back as far as from the split sheets, like the importance of a split sheet, because I mean, we all know that when making music, it's all fun and games when you're making the music. However, in a couple of weeks when the money starts flowing and you haven't got a split sheet, that's when disputes occur and all those kind of issues. So, I mean, there has been a strong drive to really educate more than anything, because as I said, it's been lacking in our industry. And I guess not many creatives at the time cared to understand or educate themselves, because they just knew they had this steady flow of income coming from performances. But that really did come to a drastic halt. So it has been a great period where people have been also open to learning and understanding. I think definitely we have seen an improvement in terms of the registrations coming through of our artists. A lot of guys have been coming back as well. Some of the legendary acts. I mean, even during this period, Nomcebo is one of also. We actually signed a deal to represent her publishing during this period, and I mean, we've got nothing but we're nothing but excited to really, for lack of better words, fully exploit, I mean, the talents that we have. I know exploitation sometimes has a very negative connotation, but I'm using it in hopefully the right way. Yes. No, it's an American term. Unfortunately, publishing was invented in the US, and these are the terms that they have. I'm also uncomfortable with the words exploitation and acquisition and things, but it's just it's the way they do business. But I'm glad you feel uncomfortable. I believe we need to change the term in our industry. And it starts with us as publishers. I'm also a publisher as well. One thing I've also noticed is that during this time, we were telling our clients it's time for you to get your paperwork in order as well, because I guess that's one of as performing artists, as singer-songwriters, yes, they're great on stage, but they're really poor on admin. And often you're also stuck. You have a query from a client to do a synchronization, but you don't even know how the splits are shared in a song. Yeah. So have you found? So I'm hearing you say that definitely there's been a lot more interest. I guess also during this time there's kind of been a going back to school sort of thing. Going back to publishing 101, admin 101. You need to be building this capacity in your organization or even within yourself to staying on top of your paperwork. Yeah. Yes, I've actually realized, and I was part of a discussion last night in Uganda, and I realized that we have the talent is there and it's evident. However, we're actually lacking the music business side people, and that's what I think we really need to start focusing and developing, because to a certain extent, I can understand creators don't like to read, creators don't like paperwork, and if we're gonna have this, I guess, ecosystem where that's the standard, then we really need to start focusing on developing music business people, so that there is at least someone in the room who's conscious when they're having fun in the studio. There's someone in the room who's like, listen guys, before we wrap up today, let's complete the split sheet. And then they'll be responsible to making sure it goes to the CMO or it goes to the publishers and it gets registered and notified. It's like, that's really the focus now on our part. And I'm glad you've mentioned that. And I'm sure when you're at Capasso, you remember how much was in Undoc, There's so much money. Can you take people who are listening, they may not be aware of what Undoc is, what it means, how it works, maybe just take them through from your Capasso days. So basically, so a CMO, which is a collection management organization, I mean, technically the purpose of a CMO is to collect royalties and distribute them to the correct rights holders or those that represent the rights holders. So now what happens is that, as Mike just mentioned, there's something called undoc. This is basically unclaimed royalties. So what ends up happening is once the collection societies do all their processes, there will be a number of, let me say, titles and songs and the like, which are literally, they don't have an owner. So what that means is that no composer, no author has come to the CMO and registered and notified the CMO saying that, listen, my name is Munya, I just did a new song called Mbube, and
I own this song, I own 100% of the song. So without that information, when Bube is then being tracked and the royalties are collected from Bube, what ends up happening is the CMO, they can't just give it to anyone. It needs to go to the current rights holder. So therefore, it ends up sitting in this place called undock. And one of the biggest things on this continent, which is quite challenging, is that there is a lot of undock because yes, metadata is another thing. As an outside of the other admin, metadata, filling out metadata correctly so that the information is correct in the first place. A lot of this is not being done. But I think we're not taking it seriously because I guess they haven't seen the value in it so far. Because I think, well, not just in Africa, in most places in the world, you find that the performing artist is the one who's making all the money, or that's the perception. So everyone ends up wanting to lean towards being a performing artist. So I'm a songwriter. However, I want to be a performing artist because that's where the money is. And that's why they don't see the value in completing the information correctly. However, it ends up actually stifling a revenue stream that you should be earning as a songwriter or as a producer. So it is vitally important that we are more conscious of completing metadata, split sheets, just basically doing the administration, which is not the fun part, but it has to be done in order for, well, for me, in order for this industry to really thrive. So, Munya, and tell me that undock doesn't stay there forever, does it? No, it doesn't. So I know at Capasso, it's there for a period of 3 years. And then from after that period of 3 years, basically it gets put into the pool and gets distributed accordingly to whoever's going to be earning in that period. So yeah. then so after 3 years, you end up losing your royalties technically, and there's nothing that can be done about that. Yeah, I think there's still a lot to be done, and I'd like to just bring Danny back in quickly on this. Munya, you raised a very valid point about the missing piece in our music industry, and that is basically professionals. Skilled and qualified professionals. There seems to be a wide gap between the artists at the top and the songwriters at the top, and all the different levels. There's generally a lack of middle management that we need, technically skilled people. So Danny, I like the idea of the Trace Academy. I think the music industry is definitely going to be a key customer of the talent, or a key client of the talent coming out of that academy. Have you looked at any courses around music business management, publishing, publicity, all the different roles that we need within an organized music industry? I mean, outside of South Africa, there are very few structures in the other countries, and the skill base is limited, but the unemployed youth are there, and the interest is definitely there. Danny, do you want to chip in on that? Yeah, I mean, I agree with Munya completely. I think what's really missing is the commercial aspect of the music business, and I think that's what we're trying to plug in. So I think with Trace Academia, we have identified music courses, and we've mapped that across the value chain. So just the whole distribution aspect, from creation to distribution. And so we have courses that would talk to producing, IP rights, monetization, marketing. We have all these courses, and I think also what I'm just appealing is to you guys to also, I mean, I'll put my email out there. We need also creators like yourselves, like Munya, to come on board and also just run some of these courses, because it's an open ecosystem, and for us, we're looking at collaborations as opposed to doing it on our own. So yeah, so there's a lot. So we're getting collaborators on one aspect, we're getting sponsors on another side, and I think it's just bringing and aggregating all this synergy, so we're able to actually create value from an industry perspective. Awesome, Danny. I have some ideas around that as well, so I'll also chat with you on the side about that. It's good to know, and there's some programs I'm involved in around music business and creative business education. I think there's a lot of synergies. Thank you.
And thank you to Trace for being a great friend of the industry. I'd like to now take it a little bit more international to Krystian. So Krystian, it's very interesting that the name of the distribution company is called Equity. Is that by design? Because some would argue our distribution industry in Africa is inequitable. Some would even argue that it's like that globally. You would have seen Kanye West out on social media last week. So tell us a little bit more about Equity and where does it fit in the African music industry? Yeah, so Equity is Roc Nation's in-house music distribution service. So our name is from our founder. I think, you know, everything that he's created has been off of attempting to own his music and, you know, empower artists to do the same. So he wanted it to be right there in the name, and that's what we preach and that's what we push. In terms of the global streaming landscape, you know, our space is really to empower artists to stay independent and not to rely on those advances and all the other things that Kanye West was talking about. You know, because those things are very enticing to artists. Obviously, they need funding, and that becomes the main reason why they might sign to a label or not. So what we do is we really try to obviously distribute the music globally for the artists, pitch them to the different editorial playlists on the different streaming platforms, help them pitch their syncs so that they can get placement. And we've done pretty well with that. Connect them with brands where we can. So really start to help artists grow from whatever level they're at, all the way up through to being, you know, financially independent, being able to register their music and control their rights so that if they do decide to sign to a label, they're more empowered and they're in a position of power to negotiate properly to hopefully keep their music. I think ultimately what we want to, you know, address is that masters are the most important thing that you can own aside from real estate in the world, honestly. So it's probably the second biggest asset you can have, especially as a creator. So, you know, giving that away is giving everything away. So that's kind of what we try to focus on. And in terms of just Africa, you know, we don't really have many artists yet. We'd love to be able to, you know, step into the continent and be able to provide some of our services. You know, our rates are very reasonable in terms of what we do, but we haven't had a lot of access to Africa yet. I think this is a good time now that everything is kind of flattened in the world, and we've been focusing a lot more on digital and streaming because you can't really tour at this time. That's very interesting. So, so in terms of what has been, let's just take a more global view of this. What has been your strategy at this time? Have you found more pressure from your clients and trying to obviously bring more revenue to them, since, you know, digital is the only thing that is working? Have you found a change in the organization and strategy, whatever you're able to share in the last 6 months? Yeah. So, yeah, obviously everything had to change for everyone. I think for us specifically, we were doing a lot of live shows and showcases for our talent, which kind of differentiated us from our competition. We obviously had to stop all of that. And we saw that early on, our artists were a little afraid to release music. They weren't really sure if they should be releasing music or what the impact would be. And in the streaming market, we found that certain listening habits kind of died down, right? Because people listen in different moods depending on what they're doing. If people aren't commuting to work or if they aren't working out, that kind of changes their listening habits and the type of music that they listen to. So we really tried to hone in on a lot of the stuff that Munya talked about and a few of the others, like making sure that they get their split sheets right so that we can pitch them for syncs and all that sort of stuff, and just up their game in terms of the knowledge that they're supposed to have. And then really like route everything properly. A lot of release planning, making sure they release more music because streaming is a much bigger piece of the pie at this point. So you need more content out there. I think Daniel Ek from Spotify was a little vilified for saying that artists should just release more content, but I think it's really true in order to cut through and just to generate more revenue when you can't really tour and do shows. And there's not a lot of other ways to generate revenue from your house if you're making music. So you need to release more of it
and be more present digitally. So that's kind of where we push the artists to. And for us, it was just a matter of doing more research because, you know, we couldn't be on college campuses and we couldn't be face to face with people. So we relied on a lot of research to find a lot more artists, and that really helped us. Awesome. Actually, I wanted to ask Munya about syncs, actually, but we're a bit tight on time. So what has happened with the synchronization market? For our viewers who are not aware, synchronization is the use of music in advertising, film, television, gaming, and online content. Krystian, have you noticed a decline, an incline? Did it remain static? I think that film studios and TV studios, that declined a bit. From some of the people in our sync department overall at Rock Nation, they've told us that, you know, there's obviously less filming of television shows and of movies right now, so that's kind of dissipated a bit. But where that has stopped, we've seen brands come in looking for syncs. I think they wanted to be more present digitally. They wanted to do more virtual shows. So we've been engaging more with content companies, with spirits, you know, liquor companies, beverage companies, other companies like that are seeking syncs. Teams and leagues, I think, have been reaching out, interestingly enough, because we work really closely with the NFL, the NBA, and now with AC Milan as part of their partnership with Rock Nation. And they've been kind of reaching out to us a lot to get sync placements. Awesome. Okay, so obviously there's been a lot of disruption for everyone during this time. How do you see the industry globally coming out of this? What do you see as the next steps as the industry kind of, you know, we have survived. So now we're looking at, you know, a revival phase. What do you see happening from what's been kind of bubbling under for the last 6 months? I mean, I think hopefully people start to, you know, as it becomes safe to do so, do some shows. Yeah. If it, you know, socially distanced, of course, but local shows. And once that stuff starts to happen, we're seeing some of that here stateside. You know, a couple of people doing live shows here and there. And then I just think, you know, once the first tour kind of takes off or first festival at some point, things kick off. Just from there, I think, you know, in the time that we've had, I think people have gotten really good at connecting digitally. And I've seen a lot of people be able to conduct sessions over Zooms and record full projects. I know that Burner Boy basically recorded an entire album over Zoom and had it engineered. And I've seen artists like Jim Jones has created something called like Quarantine Studios, where he's working to connect a bunch of different creators in sessions to create music. So I think that connectivity will continue, and it'll make it easier for artists to work across continents on creative projects from their own homes. So, and I think that's been normalized. So I think that that's really good too, so that people don't feel like they can't access each other and that they're more open to work across those borders online. Yeah. Yeah, I like the word you used earlier in terms of flattened. You know, definitely, I think the industry has become flatter, and the world has become smaller, especially for the music industry during this time as well. We've seen a lot of conversations and collaborations that we normally wouldn't have gotten, I believe. Yeah. Yeah, for sure. It's actually it's interesting to see how many new innovations have come across, and how easier it is for people to connect and work, and seeing artists dabble in more international music and collaboration, especially at this time. Yeah. I mean, personally, as someone that's invested in the creative business in Africa for the last 20 years, I've certainly seen a lot more interest in Africa generally, in music, film, gaming, animation. You know, it's heightened during this time as well. And it seems that the US industry generally creatively is looking towards Africa for new ideas. Would you agree with that? Yeah, definitely. I think in the past few years, it's
it's been interesting because in America, they're obviously slow to adapt new types of music, new genres and styles. And it's not even like a geographic thing. It's just that we're enamored with our own music. So I think that in the past few years, African music has kind of crossed over in a permanent way, not just a passing way where we get 1 or 2 songs. I think it's been added to essentially the American pop recipe, where you have people incorporating elements, working with artists, and looking to do those types of songs, right? I think we have a very simplified version of it in America and understanding of it, where people just call it Afrobeat and anything that's African. You know, there's no differentiation between the many genres across the continent, but at least they're tuning in, and at least they're thinking of making songs in those styles and reaching out to people to collaborate. So with the way I see it now, where before it would just be a blip on the radar here or there, I think it's become a part of the American music landscape in a permanent way, the way that reggae did, in the way that many other genres, and now Latin music in the same way in the past decade or so. So I think it's really awesome to see that, you know, American pop artists, hip hop artists, R&B artists are incorporating elements and then working with producers and artists and seeing them as equals in a way they hadn't before. Actually, I wanted to ask about that because, you know, I guess if you're not in the US and you're outside and you're global, because, you know, things tend to blow up there first and then they go global in most instances, not in every instance. But we see certain waves, you know, we saw the Caribbean wave, we then saw the Latino wave as well. And for us internationally, they seem like waves, but what I'm hearing you say is that they then stay on in the US and you have a whole fan base that still follows what was once a global wave, but has now become part of the US industry's fabric. Is that fair to say? Yeah, I think it takes more than one wave though. I think it becomes like for the Latin wave, for instance, I think it was like 2 or 3. And then after the third one, there was some permanence in it. So it washes over everybody. It's almost like soccer in America with the World Cup. It shows up every 4 years. And like after 8 or 12 now, okay, it's starting to stick. And then the MLS comes in and then everything else. And it's the same way with any other style or genre of music. You know, at first you have the adaptations, the bigger artists like the Drakes bringing things across. And then you have an artist from Africa blowing up and making a song. And then it kind of spreads through, and then 2 and 3. And then the artists themselves stick and start to collaborate with American artists. And so now I see the permanence in it, but it probably took a few different waves for it. Yep. That's very interesting. I could talk about this for a long time with you. It seems like it's you know, with 2020 hindsight, pardon the pun, we can actually look back and see that there are certain patterns and you can almost create like a formula for it. I mean, we know the creative industry is unpredictable, but there's some makings of a formula there of basically how to get into the industry after some time. Yeah, I think so. I think you start to see the patterns after a while for the different genres and artists. And you know, it's starting now with like UK drill. It's already there, where you know, it's already just stuck now in New York. Awesome. Krystian, thank you so much for your time. I'd like to move on to Angelika. Angelika, you're in the PR industry for music and entertainment. So given that everything has moved online and having an online presence and you know, digital PR, I have some good friends involved in digital PR. How have things changed for you and your clients and the industry that you work in over the last 6 months? They have changed completely, if I may say so, because here the scene of the cultural festivals and concerts, performances stopped, and these were the occasion where we PR people could meet
directly with the people from the media, the critics, the music journalists, and present the artists and live together with them the performances. Now this stopped already in March, and it went through June. In summer we had opportunity to do some little things because we could do them outside, and now we here are really afraid that we have to stay again closed inside, and so cannot do very huge festivals or very huge concerts, only small things. And that brings us to communicate with the journalists in a complete different way. And you're right, a lot of things go via digital, and instead of organizing press launches with many journalists at one time, we started to communicate one by one. That means for us a lot of more work, but quite nice results, because everybody has to dedicate more time to the contact, more time to the artist. And this means also good opportunities to present artists in a complete different and a more concentrated way. And I'm not only talking about artists here in Europe, this could also be the case with good artists from Africa. Interesting, yeah, and of course we know how big it is normally in Europe for summer festivals. You know, that's also a huge outlet, especially for African artists of different genres. What do you see as, what are people saying as the future for those festivals and music markets that I'm sure you work in for a number of your clients? Yes, I can tell you that from among the around 12 festivals we are working for during the year, 9 of them had to be cancelled this year. And this is hard for the festivals, this is very hard for the artists, but it's also hard for us. Now we hope in 21, we hope that next year we will have a better situation, that traveling can be possible, that bringing artists also from other countries, other continents again to Europe, or vice versa, or to send the journalists to the different countries. But if not, if in 21 it won't be possible, it really gets hard. And so people are beginning to think about other formats, about other kinds of performances, also in the internet. But it is not the same really for some kinds of festival like live. And I think maybe in the future there will be a kind of mixture between digital and real life. I think that would be good. And this is what we have learned during COVID, that presenting artists is not only possible in live performances, but in parts also in forms of digital. Awesome. One thing I must say though, now, if we could just talk about your local industry and Germany itself. One thing that the creative industry generally in Africa looks to Europe with a lot of envy to look at how well the government, the European government, are supporting their creatives. It's astonishing the amount of money set aside for the creative industry to ensure that it is upheld and protected during this time. I forget the figure for Germany, but was it like 50 billion euros? Was it that amount of money? I don't know the exact amount. I know that it is arriving at the big houses, big institutions, but that it is not easy for like little festivals or single artists or orchestras or ensembles to
to get this money, to make the applications, and to know Right. And to know how to write to the institutions or administrations. I know that there are a lot of people having trouble with that, and I hope that at the end of the road, they will get this money that the government, it's right, the government said that is a lot of money for the creative industry, that it will arrive at the right places and with the artists and with the people who are working in the field. Mm-hmm. So what have you observed in terms of, you know, German and European musicians? How have they been surviving during this time? It's hard to survive, especially for those who are accustomed to have the revenues with performances. But they are trying to make different formats, or to go into the education with music, or to build up little events. In summer, those little events were possible in Germany because we made them outdoor, but it is nothing in comparison what normally has been done during a normal year of engagements and concerts and performances. Yeah. Okay. Fantastic, Angelika. Thank you for joining us today. I guess as we're trying to be rounding up the panel in the next 30 minutes. So I guess as we go through the final questions and engagements with the panelists, from where you sit in your role in Europe, and what is, you know, and we don't know what will happen in terms from now for the next 12 months and the next 24 months. But what's your advice to the African music industry in terms of, you know, getting some traction from Europe, even if it's listenership from streaming or any other ways, ultimately leading up to festivals when they begin opening again? Now I'm talking as a PR person, and it is very important to get to know the content and to get to know what people are doing, what they are offering, what the artist is. And so we have to try, I think, to build bridges between the continents, between Africa and Europe, vice versa, to open up these channels of information. A good part can be done, sure, with the streaming and with all the digital media, but still here in Europe, it is very important to bring informations to the readers of the huge journals, of the magazines and the radio stations and the TV. So I have learned a lot today during this panel, and a lot from people like Music in Africa and all the other colleagues. So maybe we find a way to communicate and to build up, like a stream of communication between African artists and the European scene. That would be great. Awesome, Angelika. Thank you so much for your time today. I really appreciate your insights, and I'm glad also that today's webinar has given us an opportunity to look at further collaborations between us all. So thank you. I'd like to now go to Thomas. Thomas, we've you know, you're here representing the French government in a relatively new initiative for the music industry by the French government in Africa. You know, you took up your role prior to COVID-19. Obviously, you've seen firsthand, and you have been in the music industry prior in your career as a professional. Obviously, you've seen firsthand what COVID-19 is doing to the music industry of Africa. Are there any interventions that the French government is looking at? Any programs that are
that are coming up, or any general advice you could give the music industry, given your history in the business over the years? We're defining the way we can act, helping out and supporting the development of a proper industry and proper markets on the continent. You already talked about a number of very important points with the different panelists. I would actually, I don't want to wrap up instead of the moderator, but there's specifically on the continent. Feel free. I'm easy. Feel free. Issues to go through, and even more especially, I think after COVID, it actually showed how urgent it is. The first thing I think is how in the short midterm we're going to be able to monetize streaming in Africa, because for now it is not, or very barely monetized. I think Marta can confirm that. The second, and that's also because the freemium model that we had in the more mature markets doesn't exist, or is very small, because advertising market is still very limited. The second thing, and you already mentioned it, I think even more important after COVID, is ensure enforcement of copyright and sound governance of CMOs. And the third thing that was also notably mentioned by Danny is share information, develop information and data as consolidated information as possible that would be useful for the whole sector and different operators. I remember when I intervened at Ongea in your conference in Nairobi, asking to the young people in the audience if they saw their neighbor as a competitor or a colleague. If they saw their neighbor as a competitor, then nothing would happen for them, because we are in an industry of offer. CCIs are an economy of offer. And having that in mind, it means that you need to be able to go your own way, artistically, production-wise, distribution-wise. And so sharing information is really, I think, an issue on the continent. I've been having the hardest time to get proper, accurate information from medias, from concert promoters, from music distribution. And I think at the end of the day, it's a shame for everyone, because this basis of information is what we're talking about is information about a market, and how do we strategize in that market. And this is actually useful information for everyone. So this should really be shared. Monetize streaming, ensure enforcement of copyright and sound governance of CMOs, and sharing information or developing information. So that goes with what Danny was mentioning about, having professional networks and exchanging information. And yeah, to wrap up I want to keep it as short as possible. I think that copyright today is essential for different reasons, and one of them that hasn't been mentioned too much for now is about financing, funding. How do we find funding for music? Knowing that music again is an industry of offer, you need to finance risk, taking artistic risk, and for that, the only asset that a banker or an investor can actually identify is copyright, because copyright is a long-term asset. Once you have that in mind, I think you understand that how important copyright and neighboring rights are for the development of a proper music industry on the continent. And South Africa is where Munya is, might be the only country, as you said earlier, where IP is I think pretty much understood and enforced. On the rest of the continent, I think it still is a key issue for the development of an industry, and that's where we're trying to intervene. To answer your question, as the French government we're notably, for example, working with the NCC Nigeria to help them scan and understand what are the numbers, what's the value gap in Nigeria for the music operators. We just financed a survey that we're releasing now. So that's the kind of momentum we're going to try to build on
notably copyright and the value gap in copyright for the different operators that do exist. Creation is not an issue in Africa. We all know that. It's more about building up the right bridges and the right environment. Yeah, yeah. Awesome, awesome, Thomas. And one thing maybe just to add on that, and the timeliness of your comment, and also of Krystian's comment as well about the value of owning your masters. I think all of us here are aware of the latest trends across the world now of venture capital organizations, a lot of them from China, buying up masters and buying up copyrights all around the world, and buying up full catalogs. I heard Timbaland sold his catalog for $18 million or something like that, I was being told the other day. So it is the next move, and it's a move coming Africa's way. My friend Munya and I don't like the word exploitation, but it has the potential to be just that. If creators on the continent are not aware of their rights and are not fully engaged and fully represented when it comes to the negotiation table, then I actually find it potentially very alarming and very concerning. I mean, we as a creative industry are only just starting to get on our feet. My personal view is that the creative industry of Africa can't go the same way that the extraction industries have gone. It would be a real shame, but if we're not careful and if we don't build awareness, it can go that way. Thomas, what's your view on that, and where can the industry kind of strengthen itself to protect the sovereignty of content and the equitability of content as well? So we're now going back to this more specific point of governance of CMOs, because I think, in a number of countries, majority of the countries I've been visiting, a number of CMOs are still linked to the governments. So we're linked to politics. We have seen in all the mature countries that author, composers, publisher societies like SACEM, PRS, ASCAP, GEMA in Germany are actually all independent from the political decisions. And this lobbying to ensure this enforcement, collecting the money, redistributing it in the correct way, it's because these societies are actually owned by the author composers. But before that, Munya mentioned it, I think there's a whole campaign to do to identify the different songs that are not correctly identified usually. And there's, it's like we'd say vaccination campaign. We would need a very broad campaign on, country by country to identify. Start by that. It's really the basics. Is identify correctly the authors, the composers, the arranger, the publisher, the producer for the neighboring rights. And from there, we can actually build a proper copyright and neighboring right system in terms of collection and redistribution. Again, if I may insist, in terms of financial approach on how we found the funding to develop the whole industry, it is for me the key central core asset. And that requires, Munya was mentioning it earlier, is education about those rights generally that are very abstract, rights that are a product of an intellectual work. Is something that is difficult to understand. It takes time, and that requires real educational programs. So maybe it could go through notably what Trace are trying to do with their, how do you call it, Danny? Edutainment, am I right? Yeah, edutainment with Trace Academia, yeah. Notably, that could be a good example. A good awesome. way.
Thank you, Thomas. Thank you very much. I'd now like to go to Ghana, to our friend, I'll get your name right now, Tengol. Kplemani from Taste of Africa, Tengol. Yes, welcome yes. back. Thank you so much. Now you got it correct. We're rounding up the session. Have a quick question for you in terms of what is the music industry of Ghana doing to come out of COVID-19? It's been one of the countries that on the surface has seemed to have handled COVID-19 quite well, generally as a country and as an economy. How does that translate down to the average musician and composer and arranger? Yeah, well, thank you so much, for this question. First of all, I would like to, I'll use this opportunity to thank our president and the government of Ghana. I know they've done so well, in terms of COVID-19, our conversation to be concerned. And already with our music industry here, there are a lot of challenges, and my brothers and sisters, they've spoke so well when it comes to, to this, structures, that will make our creative, industry going well, across the continent. And Ghana, to be precise, there has been a lot of, challenges, with the structures, to help, with our creative people. And I know when COVID hit, our government, the president have announced, there have been, some package, relief package, for our creative, people, not only musicians, but all the creative, industry, ranging from the film, anything, creativity, everyone, involved in it. There were some forms that, they released, on platform for all the creative people to go and fill it. So to, to raise issues, where they've been affected and what the government can do to support and help them. And it's been so good, and it's been quite well, and it's still ongoing. A lot of people have benefited from it, and it's still coming. Other people there. My contact, me contacting Rao and my brother Muyan, I think that has been the conversation between me and Hello? Tango? Okay, I seem to have lost Tango. All right. As we wait for Tango to come back, Krystian, there's been a question from the audience, the viewing audience for you. Oh, yes, Tango, is still there? Yes. Yeah, sorry. Yeah, I'm here. Yes. Yeah. So with my conversation, like I said, when I met, when I contacted, Rao and my brother Muyan, from Sony ATV, I know that has been the conversation me and them. We've been talking about this to see how we can work together, as brothers, for the continent Africa, and in whatever region that we are coming from. And what I realized is, Muyan, like he said, a lot of our content, are still hanging because they are no owners. Nobody can claim ownership, for those content. Then they are still there. Even it is not like people don't own it, but they just don't even know how, to go about it, because most of them are lacking, the proper understanding of their trade, and it is really a bit disturbing. I remember when I had a conversation, which me and my brother from in Kenya called Thomas, who was with Ngoma, and we've been trying to have Facebook, and Instagram activate monetization for Africa, and for Ghana, to be precise, and that has been a very, a difficult task, which we are still in the process of it. We got them content from Ghana, and when they upload it, most of the content are already on Facebook. And when I have, this personal engagement with all these artists, they have no idea of how the content get there, and they don't even know how to go about it. And these are some of the challenges that we are facing when it comes, to our industry here in Ghana. And we're looking forward, to see how best, we can work, together as brothers. All of you here, I know all of you are, on different
department. And when we all come together as one people, working for ourselves and our people, I'm sure we'll be able, to sort, issues like this, and we can get the creative, industry moving forward. And that has been, the Taste of Africa, a mandate. That is the reason why we are here to bring more collaborations, with that, to work with almost all our people, do more collaborations, to see how best, we can solve these challenges, that we have in our industry in Africa. I know for a fact that 1%, we haven't made I would say 1% of revenues from our creative, industry in Africa, and that's a fact, is because most of our people don't even know where their content are. They don't know who is the distributor. Especially, I'm talking on behalf of Ghana. They don't know who is the distributor. They don't know who got their content. They just made the music, they drop it. Usually, first, what happened here, I think now it's a bit okay. People will just go to the studio, make a music, come and give it to a blogger, and the blogger blog the music for free. And it's going on. And now after the whole blogging, the blogger still use the music for his or her personal, purposes. And meanwhile, the creator of the music have no clue on what, where his or her music, has been uploaded. And that has been, one of the challenges, that we have here in Ghana, and we're working, towards it to see how, we can bring that, to a stop, so we can have, our creative people knowing where their content are and who is, to them, as a creative, people. So with the Taste of Africa, that has been it. We're working with more collaboration. So we are with all of some of the people here, like the guy from Rock Nation, equity distribution. We'll be more than glad to have people like that. And we're already in talks with Sony, and some of the people I know Boomplay, they are already here, and they're working so well with some of our crazy people here. So we'll be more than happy to have these people here to work together, with our people. Thank you, Tengol. Thank you very much for those insights from Ghana. So we need to wrap up, guys. We're going to do a group photo in a minute as I call each of you to say thank you. Before we go there, though, we have a question from the audience for Krystian. Can you hear me? Yes. Thank you, Tengol. We're wrapping up now. Thank you so much. Yes, we're wrapping up now. Thank you. So, Krystian, there's been a question from the audience. There's been a question from the audience, Krystian, about Twitch and Amazon. These are quite new platforms for music industry in Africa. Is this something that Equity Distribution is distributing to at the moment? How could an African musician or content creator be part of that? Yeah, so Twitch is owned by Amazon, right? So, and I think they just finished an integration between Amazon Music and Twitch so that you can kind of access the Amazon Music app while you're on Twitch. We distribute to Amazon Music, and we're currently working with their content team to integrate our artists into that platform. They're sending us like best practices and things that our clients can use to kind of build a following on Twitch, because it is such a powerful platform. Now it's probably the #1 live streaming platform for gamers and for any other artists. I think that we found in our conversations with the Twitch team and with the Amazon team that artists can really develop a worldwide following on there if they're just consistently on there, and it's not just about video games. So we do distribute there, and I would honestly encourage any artist from anywhere to try to build a following on Twitch. Awesome, Krystian. Thank you very much for those insights. Ladies and gentlemen, we're out of time. Wow, I didn't know that 2 hours could fly that quickly, but it's really been an engaging conversation. Let's continue with Africa in Colors, fantastic platform for developing the creative industry of Africa. Thank you so much, Raul and team, for hosting us and creating this platform for the creative industry for us to engage today. I'd like all of the panelists from the English panel
just to switch on your cameras just now, those of us who are still here, so we can do a quick group photo. As I say, thank you, Krystian, Santini, CEO, Equity Distribution. I know Eddie had to go. Munyaradzi Chanetsa from Sony Music, thank you. Tengol, Kplemani, Taste of Africa, thank you very much. Angelika Schindel from Schindelpr, thank you. Danny Mucira, Trace TV, East Africa, thank you. Huro, East Africa, Transsnet, Boomplay, thank you. Nomcebo had to leave. Thomas Wheel from the French government, thank you very much. If we could all just put on our cameras for just 2 seconds, as I ask Raul. Raul, you'll tell us when you're done with our group photo, and then I'll hand over to the next team coming in. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Raul. All right, thank you very much, ladies and gentlemen. Enjoy the rest of your weekend. Thank you all for the viewing audience on YouTube and Facebook and Twitter, Africa in Colors. I'd like to hand over to my good friend, Eric Sol from Rwanda, and his distinguished panel. Thank you so much. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bonjour Guy. Ça va, Jean-Philippe? Ouais, ça va bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Raoul. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Raoul et je vais. Bonjour Brahim. Bonjour. Je vais juste. Bonjour Raoul. Excusez, on est en ligne. Donc, je m'excuse de la part de Eric, qui est le modérateur de ce panel. Et en attendant qu'il revienne avec une coupure d'électricité qu'il y a eu, j'aimerais que vous commenciez à vous par une introduction. On commence par toi, Guy. S'il te plaît, introduis-toi. Oui, j'ai pas compris là. Tu disais quoi? Je disais, tu peux faire une petite introduction. Eric sera là, qui est le modérateur, mais je pense qu'il a eu un petit souci avec une coupure d'électricité. Donc, on peut commencer déjà avec une introduction le temps qu'il revient. Merci. Vas-y. Je suis peu dépourvu. Salut tout le monde. Alors, moi, je suis Guy Constant Deza. Guy Constant Deza, donc, je suis spécialiste en ingénierie culturelle. Je suis live manager aussi. J'ai été directeur du live chez Universal Music et également chez Sony Music. Aujourd'hui, je travaille avec mon ami Jean-Philippe Odoli sur une très belle application qui s'appelle Wow Music, où je suis artistique partner là-bas. Alors, c'est une application qui permet, je pense moi, qui va révolutionner le modèle de consommation de la musique en Afrique. Parce que tous les modèles précédents sur le continent, notamment dans l'espace francophone, ont échoué parce qu'ils étaient inadaptés à la réalité de notre écosystème. Et ce que Jean-Philippe et Wow Music apportent de nouveau, c'est la première chose, ils mettent le téléphone donc au
cœur de ce modèle de consommation-là. Et quand on sait comment les Africains sont appropriés le téléphone, je pense, moi, que c'est une solution et on travaille, on l'aide donc à essayer de développer ça. Il vous en dira plus hein, quand il prendra la parole. À côté de ça aussi, je suis le manager chez Billy Digital France et je m'occupe moi des territoires, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso. Je suis Billy Digital. Voilà un peu une présentation succincte de moi. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Et je profite pour saluer Eric. Ça va, Eric? Salut, ça va? Oui, ça fait plaisir de te revoir. Et je vois mon ami Ivan aussi que je salue. Là. Désolé, vous me voyez à l'endroit? Moi, je te vois et je t'entends. Hein. Ok, super. Mais il y a eu une petite coupure d'électricité à 3 minutes de l'horloge. Donc, petite panique, j'ai dû changer de fournisseur Wi-Fi sur téléphone. Bref, voilà, je suis là quoi. Donc, bonjour à tous. Nous sommes là pour la partie française, la session française de Africa in Colors Festival. Donc, on va dire merci, un grand merci à Mike Strano de PHAT au Kenya, Nairobi, qui nous a fait une superbe session, une super discussion sur tout ce qui se passe sur le continent au niveau des industries créatives, sur la musique. On a pris Lambeau, cette fois-ci, du côté francophone. Donc, pour faire une petite intro avant de pouvoir vite présenter les guests. Voilà, vous m'entendez? Oui, péniblement, mais on entend. Okay. Oui. Avant de présenter les guests, on va faire juste une petite introduction pour avoir un petit contexte de ce dont on parle. Donc le potentiel des économies créatives en Afrique pour devenir un outil de développement est aujourd'hui un fait complètement indéniable. Donc, avec 1,3 milliard d'habitants, dont 75% sont en dessous de 25 ans, c'est plein de créativité, c'est plein d'idées, c'est plein de jeunesse, c'est plein de vitalité. Et l'Afrique sont les nouvelles frontières du monde. Elles inspirent le monde entier. De Nollywood à l'afrobeat, la montée de la house sud-africaine, la fashion, c'est pas des paroles en l'air. Et même, on a pu sentir au courant de ces dernières années ou ces 2 dernières années des raz-de-marée culturels qui ont vraiment emprunté de toute la créativité africaine, donc à travers des films comme Black Panther ou bien le dernier opus de Beyoncé attaché à Walt Disney pour son album, film, movie Black is King, où on peut voir de la fashion, de la danse, de la musique, des filmmakers. D'ailleurs, un des filmmakers, un des réalisateurs qui a travaillé avec Beyoncé est maintenant Blitz the Ambassador, un Ghanéen qui faisait de la musique avant, et maintenant en train de travailler avec Oprah Winfrey pour son nouveau projet. Donc, c'est dire qu'est-ce qui se passe avec la créativité africaine. Ça touche à Hollywood, ça va sur des grandes plateformes, et ces grandes compagnies investissent des millions et des millions dans la créativité africaine. Netflix fait tout son possible pour acquérir le maximum de contenu africain et ces top vont mettre à part des plateformes pour pouvoir diffuser du contenu africain. La start-up Quality TV qui fait du contenu black aussi avec un minimum de budget, une petite équipe super réduite, s'est retrouvée dans un classement des 10 plateformes de distribution de films digital avec les Apple, avec les Netflix, alors qu'ils ont un petit budget, quoi. Donc, ça veut dire que l'intérêt pour le contenu africain, le contenu black est super important. Donc, le contenu est roi. Donc, ça, c'est un phénomène qui est absolument clair. Et contrairement à 15-20 ans, on peut voir que la créativité et la technologie, aujourd'hui, sont devenus un vrai binôme. C'est des gens qui travaillent ensemble, contrairement à quelques années. Ils sont vraiment interdépendants. Donc, dans la technologie, on a besoin de créatifs. Et dans la créativité, on a besoin de la technologie. Le paradoxe, c'est que les investissements et les législatures pour la tech sont bien plus favorables, bien plus larges et bien plus approfondies
que pour les industries créatives. Donc, avec tout ça, on explique ça comment pour les acteurs, pour les créateurs africains. On va discuter de tout ça et c'était une évidence, c'était le contexte dans lequel nous étions depuis 2 ou 3 ans. Et puis boum, Covid-19 arrive. Voilà. Donc tout s'arrête, les économies sont aux abois, on ne voyage plus, on ne consomme plus, les avions ne volent plus, les voitures ne roulent plus, les trains ne roulent plus, et la culture, la consommation de la culture se retrouve sur les médias sociaux, sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, et le e-commerce explose tous les records. Les milliardaires qui étaient bien positionnés au niveau de la tech voient leur chiffre d'affaires se multiplier à l'œil nu. C'est une grosse aubaine. Alors, qu'avons-nous tiré de toutes ces leçons? Et comment est-ce que les professionnels de l'industrie créative s'adaptent à toutes ces nouvelles réalités? Que se passe-t-il sur le continent? Et quelles sont les aubaines pour une meilleure cohésion parmi les leaders, les opérateurs créatifs et culturels, les artistes, les entrepreneurs, la finance, la technologie, l'éducation, le développement du tissu socio-économique et culturel pour créer un écosystème qui pourrait favoriser les créateurs aujourd'hui. Donc, on va discuter de tout ça. C'était ma petite intro. Mon nom est Eric Saul du network du collectif afropéen Afro-Groove. Je suis basé au Rwanda et on va faire une petite session aujourd'hui pour discuter de toutes ces questions avec des invités qui viennent d'un peu partout. Donc, je vais vous les présenter un à un. D'abord, nous avons Monsieur Guy Constant que vous venez d'entendre de Neza. J'ai rencontré ici à Kigali alors qu'il travaille avec Sony France. Guy Constant, rebonjour alors. Oui, bonjour Eric. Salut, salut. Donc voilà, on a entendu déjà ton intro. On a aussi Monsieur Jean-Philippe Odoli, chairman de Wow Music. Donc Wow Music, c'est une application. Donc on va lui dire bonjour vite fait et qu'il nous parle un petit peu de ce qu'il fait, une brève introduction avant qu'on arrive dans les questions un peu plus principales. Bonjour Jean-Philippe Odoli. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Bon, bravo en tous les cas pour l'organisation de tout ça. Les préambules qui sont passionnants. En fait, on fait les mêmes constats, hein, mais je trouve ça fait toujours plaisir d'être plus nombreux à les partager. En fait, rapidement, pour me présenter, moi, je suis d'abord violoniste. Je suis violoniste classique, je suis musicien, mais j'ai joué dans le monde entier. J'ai fait plus de 2000 concerts, j'ai fait 30 albums, j'ai gagné quelques grands prix internationaux du disque, mais surtout, j'ai joué en Afrique dans plus de 42 pays. Donc, j'ai depuis 25 ans parcouru l'Afrique, rencontré des artistes, improvisé avec eux comme je pouvais. Hein. Eux étaient tellement brillants. Et puis, je me suis rendu compte de cette histoire qui est complètement entremêlée entre Occident et Afrique, que 90% des musiques populaires ont une origine africaine, qu'il faut quand même commencer à raconter l'histoire à l'endroit, à partir de l'Afrique, et plutôt d'expliquer aux Africains que c'est parti d'Occident. Ben non, enfin, c'est une rencontre, et de voir que simplement cette histoire, c'est un tissu. Mais j'allais dire, enfin Eric, je vais dire tu l'as extrêmement bien expliqué. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois les technologies l'expliquent, tout est imbriqué, on peut communiquer à partir d'ici, et le reste du monde entier est au courant. Mais l'histoire de la musique, depuis 3 siècles, c'est rien d'autre. Ce sont des rencontres entre des communautés, entre des pays, entre des continents. Et l'Afrique en est le ciment de façon totalement extraordinaire. Donc moi, j'ai plongé là-dedans et puis je me suis dit que nécessairement, il fallait se mettre à plusieurs, réfléchir comment on pourrait éventuellement penser à un nouveau positionnement de cette économie de la musique en Afrique. Comment créer un nouveau modèle sans forcément s'inspirer ou être lié aux présidents, enfin aux Occidentaux. Voilà, essayer de créer des modèles à partir de l'Afrique et de réfléchir avec les gens du continent, avec les artistes, les producteurs, etc., pour faire en sorte que ce soit possible et qu'on réponde à la question, qu'on lutte contre le piratage efficacement, qu'on permette aux gens d'écouter de la musique et enlever toutes les contraintes aujourd'hui qui sont extrêmement importantes pour que le public puisse écouter sa propre musique alors que son continent fait danser et chanter la planète. C'est incroyablement difficile d'écouter de la musique, ça coûte beaucoup trop cher aujourd'hui. Donc voilà, c'est réfléchir sur des modèles qui sont beaucoup moins chers et qui rétribuent les artistes et qui créent tout simplement des droits voisins, les nécessaires, et c'est la moindre des choses, alors qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y en a quasiment pas.
Donc le modèle qu'on a construit, c'est passionnant. C'est ça. Parce que c'est de la part d'un musicien qui parle, donc il y a une expérience qui est différente. Donc on va développer tout ça pendant le débat. Je vais introduire notre invité suivant. On a Monsieur Ibrahima Kane de chez Digital Virgo. Nagadef, Ibrahima, comment? Eric. Oui. Direct, comment vas-tu? Ça va. Dakar. Je salue tout le monde depuis Dakar, notamment Jean-Philippe Podoli et mon grand ami Guy Constant pour l'initiative sur la partie War Music, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on partage ensemble. C'est qu'on a des plateformes musicales qui sont censées en tout cas être des solutions à ce sujet en tout cas sur lequel nous sommes aujourd'hui engagés pour essayer d'expliquer un peu les contours, d'en expliquer les contours en tout cas. Grand merci aussi à Raoul et Mohamed par ailleurs pour donc l'initiative, et c'est un très grand plaisir pour moi au regard du domaine d'activité, parce que Ibrahima Kane c'est aussi Mr. No Name, un artiste musicien sénégalais de la culture urbaine qui aujourd'hui peut comprendre entre autres ces enjeux artistiques, culturels, d'économie créative au travers de la stratégie que la structure Digital Virgo pour laquelle je travaille a mise en place. Digital Virgo, c'est aujourd'hui un groupe français spécialisé dans le paiement mobile, la monétisation et l'acquisition digitale. Nous monétisons des solutions, en tout cas nous offrons des solutions de monétisation via le paiement télécom et au travers effectivement d'une stratégie de Smart Data Performing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 verticales très importantes pour le monde, en tout cas l'écosystème culturel et digital. Il faut une stratégie de monétisation qui soit optimisée. Sans prendre le contexte africain du paiement mobile, taux de bancarisation faible, contexte africain très important, donc taux de pénétration mobile assez élevé pour pouvoir atteindre finalement ces mélomanes qui sont in fine des abonnés mobiles au travers des opérateurs télécoms, et aussi avoir une offre qui permette en tout cas d'attaquer le marché d'un point de vue application, parce qu'il y a un taux d'équipement aussi du smartphone qui n'est pas forcément à 100% selon qu'on soit sur des smartphones de haut de gamme ou sur des smartphones low cost. Donc, d'avoir aussi une offre qui prenne la web appli, l'appli, etc. Donc, en gros, l'Afrique, c'est un autre contexte, c'est une autre manière de consommer la musique, c'est une autre manière de voir les choses. Ce qui m'intéresse dans ce propos introductif que j'aurai au travers de cette initiative, c'est finalement, au regard de tous ces experts qui sont autour de cette question, on va certainement célébrer le génie africain, pour reprendre Jean-Philippe Odoli, parce que l'Afrique a inspiré depuis des nuits et des nuits le monde au travers de la culture, quand on parle d'économie créative, mais surtout quand on parle de jazz, on parle de soul, qu'on parle de hip-hop, on ne peut pas ne pas parler d'Afrique. Et c'est très important d'aller chercher vers ce génie africain créatif aussi le concept de résilience, parce que finalement, pour te reprendre, Eric, parler de Covid et de son impact au niveau du secteur culturel en Afrique, c'est aussi reconvoquer la résilience. Qu'est-ce que l'Afrique proposera dans un contexte où on n'a pas de modèle économique abouti, parce qu'on apprend à comprendre la période avant digital, la période digitale et la période digitale Covid mixée. Comment on va s'en sortir? C'est très important parce que la période avant digital, l'Afrique, c'est moins de 2% du commerce mondial. L'Afrique, du point de vue de l'écosystème culturel et musical, tributaire de ce que la macroéconomie africaine est. Donc, une participation au concert des nations qui est plus ou moins timide parce que voilà, c'est des pays du Sud, etc. Période digitale, une dimension horizontale, l'Afrique qui rattrape le cap par le fait que le digital réinvente l'industrie. Et de ce fait, tout ce qu'on a dit avant qui concerne donc le taux de pénétration du mobile, l'usage en tout cas du smartphone ou des mobiles, des terminaux mobiles adaptés, la créativité des Africains à mettre en place aujourd'hui des applications au travers de structures et surtout le renouveau avec l'afrobeat qui a été repropulsé sur la scène avec une manière très moderne, etc. Donc tout ça aussi, c'est très important de voir comment le digital l'a stimulé pour créer quelque chose d'intéressant jusqu'à ce qu'il arrive, la Covid, ce qu'on n'a pas prévu. Et maintenant, à partir de ce fait, quel rôle l'Afrique, de par sa résilience, son réservoir, en tout cas de résistance, pourra proposer, et qu'est-ce que le digital pourra permettre d'avoir, d'optimiser
au travers de ce contexte. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire, on a les outils en tant que structure, parce qu'on a proposé des offres, des solutions de paiement, qu'on comprend un peu le contexte africain, mais on a aussi l'opportunité de revisiter l'Afrique de parce qu'il a son génie africain, on parle d'économie créative, et parce qu'il a vécu dans un environnement où il n'y a pas de contexte réglementaire affiné, des sociétés de gestion collective qui ne sont pas forcément en phase depuis le temps. Avec tout ça, il faut aujourd'hui qu'on arrive à dire, est-ce que le digital, c'est plus qu'un accélérateur en période Covid, quand on le mixe avec la résilience africaine, ou finalement, on va encore revenir en arrière et perdre tout l'acquis, parce qu'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de tournées. L'événementiel, c'est le gros de ce que, en tout cas, la musique africaine en termes de marché, d'industrie donne. Le constat est clair. Une fois que c'est la Covid, qu'est-ce que le digital permet de proposer en accord, en mixité, en tout cas avec la résilience, cette créativité africaine, de meilleur pour que finalement tout ce pan culturel et toute cette économie puisse ne pas passer à côté, parce que derrière, c'est aussi le devenir du continent. J'espère qu'on aura le temps de partager toutes ces... Ah oui, et je conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent, si les auditeurs qu'ils soient au Rwanda, au Sénégal, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Donc voilà, on est sur YouTube. Ça veut dire que tout le monde, du monde entier, on n'a pas de frontières. Il fut un temps où les conférences, il fallait se déplacer physiquement pour être dans le même endroit physique, pour pouvoir avoir une expérience et écouter les expertises des experts, écouter les experts. Là, maintenant, on a un nouveau format. C'est déjà un grand changement. C'est-à-dire que voilà, je peux me retrouver avec Ibrahim, avec Guy Constant, avec Jean-Philippe Audelier et discuter de choses très sérieuses avec tu vois, et sans devoir se déplacer. Il y a toute la logistique qui est écartée. J'espère que les gens vont bien profiter de cette session pour prendre bien des notes. Merci beaucoup, Ibrahim, pour cette introduction. Donc, on va revenir un petit peu sur Digital Virgo et sur tout ce que tu as un peu souligné. Et on va introduire le guest suivant qui s'appelle Alexandre Bananier de RecU. Donc, Alexandre Bananier, es-tu là avec nous? Oui, présent. Bonjour Eric. Bonjour Alexandre, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Bonjour aux différents panélistes. Ravi. Bonjour à toi, bienvenue. 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 Toute introduction pour nous. Ouais, super. Donc, une petite introduction de toi. Donc, c'est Alexandre Bannier de RecU. Une petite introduction très brève parce qu'on a des questions qu'on va vraiment développer, qu'on va vraiment décomposer et vraiment aller dans le fin fond du sujet. Mais juste pour une introduction pour nos auditeurs et pour notre audience qui est globale, africaine, qui est Alexandre Bannier et qu'est-ce que c'est RecU? Exactement. Merci, ravi d'être présent parmi vous. Merci Musique Africa Incolors pour l'organisation de cette conférence. Je suis Alexandre Bananier et avec mon frère Josué, donc, nous avons fondé RecU. RecU qui est la plateforme de production musicale qui permet aux artistes de rechercher, de réserver, de bénéficier de services dédiés à la création musicale tels que l'enregistrement, le mixage et le mastering en fonction de leurs besoins grâce à notre large réseau de studios d'enregistrement et d'ingénieurs du son. Nous sommes actuellement basés en France et notre volonté en créant RecU, c'est de pouvoir favoriser la création musicale pour les artistes amateurs et de créer un nouvel écosystème autour de la création musicale permettant à la fois à l'artiste de trouver toutes les solutions permettant donc de favoriser l'expression de sa créativité et aux studios d'enregistrement professionnels du son avec les ingénieurs du son de pouvoir augmenter leur activité et générer des revenus complémentaires. C'est ce sur quoi en fait on travaille en France où on rassemble plus de 200 studios d'enregistrement avec lesquels on travaille. Et puis, au fur et à mesure, notre volonté, ce sera de se développer à l'international et dans différents pays africains. Donc, ravi de pouvoir… J'espère qu'il y aura une stratégie. Voilà. Donc, ravi Super, de merci. C'est ça. Il y a un décalage. Il y a un petit décalage. Je crois que ce qu'on va faire, je
Je vais adopter une stratégie de laisser toujours un petit temps de flottement, là, peut-être 5 ou 6 secondes, comme ça, parce qu'il me semble qu'il y a un petit écho, sinon après ça devient la cacophonie. Donc merci, il a dit merci. Je vais enchaîner directement avec notre guest suivant qui s'appelle Thomas Well. Donc je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas merci. On l'a déjà vu sur la plateforme, dans la session anglophone. Je ne sais pas s'il est revenu avec nous pour la session francophone, mais Thomas Well, bienvenue. Bonjour Eric, vous m'entendez? Très bien. Bonjour Thomas, comment ça va? Parfait, très bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir organisé ce rendez-vous, c'est extrêmement important. Ça faisait partie d'un des 3 points que j'avais abordé effectivement dans le panel en anglais, qui est le partage d'informations, qui est une des conditions sine qua non, je pense, du développement de véritables filières professionnelles. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Rapidement, moi, ça fait 1 an que je suis basé à Abidjan. J'ai été producteur et éditeur de musique pendant 20 ans avant ça. Sur un poste assez nouveau dans le réseau français des affaires étrangères. Dans le milieu des industries culturelles, on était assez présent dans le réseau sur l'audiovisuel et on s'est dit qu'il fallait aussi probablement investir le champ de la musique. Donc on est là pour regarder quelles sont les conditions de partenariat possibles entre d'État à État, entre la France et les États africains, et aussi d'opérateurs français avec des opérateurs africains, pour aider à développer globalement des filières musicales dans les différents pays. Donc, je suis basé à Abidjan, mais j'ai la charge de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Je connais un certain nombre des panélistes qui sont là, donc je les salue et je salue évidemment ceux que je ne connais pas encore. Merci. Ok, je crois qu'on a rencontré tout le monde là. Ok, si on a rencontré tout le monde, on va aller dans le vif du sujet parce qu'il me semble qu'il y a vraiment beaucoup à couvrir. On a vraiment beaucoup d'expertise, que ce soit au niveau des technologies, au niveau de la distribution, au niveau gouvernemental, et aussi des gens qui ont bougé de musiciens, des praticiens de la musique eux-mêmes, qu'ils ont trouvé un espace dans le business et dans la création pour pouvoir faciliter un petit peu et trouver des solutions. Donc ça va être super intéressant. Alors pour la première question peut-être à poser, ce serait peut-être vers on va un peu parler du marché africain. Donc, le marché africain commun pour promouvoir la musique et les artistes africains et comment la technologie se positionne sur le marché. Donc, c'est vrai que j'ai fait une petite enquête avant ce panel et j'ai demandé à quelques artistes d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest quelles sont leurs plateformes préférées pour expérimenter la musique. Et ils m'ont tous dit, j'ai demandé à des artistes et j'ai demandé à des gens qui travaillent dans des labels. Et c'était intéressant parce que la plupart reviennent toujours avec les mêmes noms. C'est toujours Spotify, c'est toujours Bandcamp, c'est toujours Apple, c'est toujours Deezer. Et je me disais, mais est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle vous vous dirigez par réflexe en tant que consommateur ou en tant qu'artiste pour pouvoir distribuer votre musique, une plateforme digitale ou une application made in Africa? Donc, je voudrais bien aborder ce sujet avec Jean-Philippe Odali. Parlons un petit peu du marché commun pour promouvoir la musique des Africains et comment la technologie se positionne sur le marché. Alors, c'est un petit peu difficile d'aller directement à la fin de la conversation avec la façon dont tu le positionnes. C'est-à-dire que d'abord, pour l'instant, les gens vont aller directement, intuitivement vers les plateformes qu'ils connaissent. Celles qui ont la communication globale, qui fait qu'on va tout de suite aller vers Apple, Spotify, Deezer, iTunes, éventuellement Amazon demain, enfin, ou presque aujourd'hui, etc. Bien sûr. Mais simplement, on est obligé de réfléchir au fait que, OK, vous pouvez y aller, mais de toute façon, ça ne s'adresse pas à véritablement à votre continent africain, pour plein de raisons. Mais tout ça, vous les connaissez vous, mais on lit ça pour les gens éventuellement qui nous écoutent. Non, pour l'audience. Oui, pour l'audience, absolument. Mais tout simplement, sur ces plateformes-là, vous devez payer par carte bleue. Bon, on sait qu'entre 6 et 14% des gens sont bancarisés en Afrique. Ensuite, vous avez des modes de consommation qui ne sont pas du tout par mois, qui sont mensuels sur ces plateformes, mais la consommation locale, c'est plutôt par jour. Alors, on va vers les opérateurs, on regarde comment les gens fonctionnent, ils écoutent de leur data Internet, et grâce à cela, ils pourront aller sur ces plateformes. Il faut d'abord acheter de la data. Et quand on consomme cette data Internet, prenons par exemple la Côte d'Ivoire, que je connais mieux, 92% des gens consomment à la journée. Donc, pourquoi prendrait-il un abonnement mois?
Et ensuite, quand on regarde les gens qui consomment par mois, ce n'est pas plus de 1,5% des consommateurs. Donc, vous adressez, par exemple, Côte d'Ivoire, vous avez à peu près 18 millions de personnes qui consomment de la data par jour. Sur ces 18 millions, vous avez 1,5% qui pourraient consommer de la musique sur Deezer, Spotify. Spotify n'est pas trop là, mais en tous les cas sur Deezer. Et quand on regarde les chiffres de Deezer, au bout de 6 ans de présence, ils ont à peu près 35 000 personnes qui sont abonnés à Deezer. Et on voit que c'est, bon pardon, mais c'est pas très haut. D'ailleurs, Wow Music, nous, on est lancé seulement depuis 3 mois, maintenant 3 mois et demi. On est à 45 000 personnes qui sont déjà actifs dans l'application, inscrits actifs. Donc, on a déjà dépassé 10 heures alors qu'ils sont là depuis 6 ans, bon, pour plein de raisons. Et là, je suis obligé de donc développer le modèle un tout petit peu et rapidement. Hein. Je peux faire 2-3 heures là-dessus, mais je vais faire très court. C'est de dire quels sont les freins. Réfléchissons à partir du moment où je suis artiste, déjà. De quoi j'ai besoin quand je suis artiste africain ici? J'ai besoin d'une plateforme sur laquelle je ne vais pas payer pour mettre mes musiques. Toutes les plateformes piratées, il faut payer. L'artiste doit payer 100 000, 150 000 francs CFA pour pouvoir juste mettre son son. Donc, moi, je propose une application où c'est gratuit. Tu mets tes sons, mais c'est gratuit. Ensuite, je n'ai pas de revenus. Je n'ai pas de revenus les droits voisins, je n'ai pas de revenus en tant que producteur. Ben, nous, on propose les droits du producteur tout à fait au plus haut qu'il est possible aujourd'hui, hein, plus les droits d'auteur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? Simplement d'une plateforme où je peux mettre mes news, je peux même mettre mes concerts. Et bien, sur Wow Music, vous avez les news et vous avez les concerts des artistes. Les concerts sont même géolocalisés. Donc, le consommateur chaque matin regarde qu'est-ce qu'il a autour de lui, ou le soir quand il bouge, tous les concerts qui sont autour de lui, pour la semaine, pour le mois, pour les 3 mois même. Ça lui permet de savoir l'activité artistique. Donc, quand je suis sur cette plateforme, j'ai mon CV, j'ai mes concerts, j'ai tout en fait. D'accord? Pour le consommateur, de quoi a-t-il besoin? Bah, il a besoin d'une application qui soit pas la deuxième lame, c'est-à-dire qu'il faut non seulement que j'achète ma data qui est extrêmement chère en Afrique, mais après, en plus, il va falloir que j'achète de la musique légale. Eh oh, trop, c'est trop. Donc l'idée et le travail, c'était de dire, mais non, nous, on va faire une application où ce sera moins cher que YouTube, où ce sera moins cher que le prix de ta data. D'accord? Donc ça fait qu'aujourd'hui, on a donc négocié à la fois avec les ayants droit, c'est-à-dire Universal, Believe, on est en discussion avec Sony, Diorcard, enfin, pour avoir un catalogue. Aujourd'hui, on a un catalogue de 11 millions de titres et on sera à 30 millions d'ici 4 à 6 mois. On aura un catalogue qui est accessible en fait sans payer sa propre data Internet. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi? Parce que tout simplement, nos accords avec l'opérateur leader, l'opérateur donne la data gratuite. J'entends plein de bruit, je ne sais pas si vous entendez ou si vous m'entendez. Oui, non, je t'entends très bien. D'accord. Donc, à partir du moment où vous enlevez la première lame, qui est celle d'acheter la data, et que vous offrez de la data dans la musique, ça change absolument tout. Les gens peuvent être prêts à acheter non pas de la data, mais de la musique. Et ensuite, pour le montant de data que vous mettez pour écouter de la musique, vous avez davantage de titres de musique chez Wow Music. Donc, on a une baseline qu'on pousse de temps en temps, qui est de dire Wow Music, on est moins cher que gratuit. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez encore, tout simplement, on a, comme le disait très bien Ibrahima, on a tous les moyens de, bien sûr, pour payer des moyens de paiement à l'application qui sont extrêmement, où les gens sont tout à fait habitués, l'USSD, son portefeuille électronique, on peut payer in-app, enfin, il y a tous les moyens de consommation, on peut faire du micro-paiement extrêmement facilement. Voilà. On peut transformer même ces titres de musique par des crédits téléphoniques. Voilà, je fais court là, mais je peux être beaucoup plus long. Hein. Je n'ai personne en face. Allô? Ben, Eric, si tu permets, certainement, je peux accompagner Jean-Philippe aussi. Oui, non, mais je t'en prie. Hein. Là, on parlait vraiment des plateformes et comment se positionner sur le marché africain. Donc, s'il y a une petite intervention, je t'en prie. Oui, non, parce que on partage quasiment les mêmes réalités. Parce qu'étant effectivement
Digital Virgo aussi étant un fournisseur de services, au-delà de la partie monétisation, parce que bon, c'est vrai que Digital Virgo, ce qu'on fait, c'est aussi, on a beaucoup d'autres verticales que nous couvrons, c'est le gaming, c'est la partie VOD, etc. Enfin, sur la partie musique, où que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal ou dans d'autres pays africains, on a aujourd'hui plus de 4 ans, peut-être même 5 ans d'expertise dessus. Les questions soulignées par Jean-Philippe et ce qu'il a expliqué, c'est effectivement ce qu'on rencontre. Et c'est très vrai parce que ce que Jean-Philippe est en train de dire, c'est l'écosystème africain, il est différent de l'écosystème à l'occidental. C'est un marché essentiellement prépayé. C'est un marché prépayé. Donc, l'Africain, il consomme au quotidien ce qu'il produit. On ne peut pas aujourd'hui aller dans une dimension post-paid. C'est vrai que quand les OTT sont venus, Netflix, etc., ils ont positionné un pricing qui aujourd'hui est un marqueur au niveau du marché international, 11 €, 11 $. Tout le monde se met à ce niveau mensuellement. Alors, une offre monthly, elle peut être intéressante, mais quand on sort les stats, et Jean-Philippe l'a si bien dit, c'est quasiment pas grand monde qui l'utilise parce que de toute façon, structurellement, les gens qu'on essaie de toucher, ce qu'on appelle les utilisateurs finaux, qui sont des mélomanes ou des gens qui aiment la musique, c'est des abonnés mobiles. Et pour lire ces gens-là, les comprendre d'un point de vue marketing, il faut aller avec les indicateurs de performance de cet écosystème telco, opérateur téléphonique. Parce que c'est important, le coût de la data, elle est assez importante dans la définition de l'offre et surtout dans le pricing. Parce qu'aujourd'hui, il faut proposer quelque chose de premium parce que la monétisation, de toute façon, ce sera à 2 niveaux. C'est soit du freemium ou du premium. Ce qu'on a dit pour Spotify, Deezer, effectivement, il y a une dimension qui est très free, gratuite parce que voilà, c'est de la monétisation via de l'AdSense, etc., de la publicité. C'est ce que fait aussi YouTube. Ça, c'est du gratuit. Le gratuit se vend aussi. En revanche, sur les plateformes locales africaines qui devraient intéresser les artistes, qui devraient permettre aux artistes, en tout cas, de mieux adresser leur marché et de tirer le maximum potentiel dessus, contrairement à ce qu'ils ont sur Spotify ou Deezer, c'est de pouvoir avoir un prix qui soit pour l'utilisateur final très intéressant, un prix qui est bas, et qui prenne en compte cette problématique de la connectivité. Et ça, on ne peut l'avoir qu'en partenariat avec les opérateurs téléphoniques. C'est là où ils deviennent un peu incontournables parce que de toute façon, l'abonné mobile, soit il va payer de sa poche, ce qui fait que c'est un prix supplémentaire à l'accès au streaming illimité, ou on a un package, une stratégie en bundle où l'opérateur permet de donner sur du zéro rating. Voilà, et ça se calcule techniquement. Après, il y a autre chose, c'est que dans la partie technique, conception même de l'application, c'est de pouvoir concevoir aujourd'hui, ce qui se fait au niveau de la technologie, c'est d'avoir une approche offline, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les applications, que les utilisateurs finaux puissent avoir la possibilité, c'est ce qu'on a nous, au travers de nos applications, que ce soit Zikode en Côte d'Ivoire ou Dixter, qui est une application d'Universal Music pour laquelle on monétise depuis 4 ans. Il faut avoir une approche offline, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a de la connectivité, on peut télécharger ses playlists. Une fois qu'on est dans un endroit où effectivement on ne peut pas avoir le Wi-Fi, on n'a plus de sous pour prendre la 4G, on peut quand même écouter sa musique parce que les playlists sont téléchargées et restent in-app. Donc, c'est important. Ce que je retiens d'autre aussi de ce que Jean-Philippe a dit, c'est que quand on regarde très bien aussi ce que la SNEP a produit comme étude et dernièrement sur les statistiques, on se rend compte que la musique elle est plus regardée qu'écoutée. C'est le phénomène YouTube. Oui. Ce qui fait que le succès de beaucoup d'artistes, c'est le visuel. Et c'est là où on peut effectivement parler d'autres éléments qui sont autour de la musique et de l'économie créative, notamment la mode, etc., qui peuvent accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les applications qui doivent sortir aujourd'hui doivent être hybrides. Elles ne doivent pas juste être des applications de musique audio tout court. Il faut prendre en compte la vidéo. Bon, ça, Jay-Z l'a compris dans son offre Tidal. C'est quelque chose qui est fait. Au-delà de ça, il y a une manière d'adresser le marché. La manière d'adresser le marché, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on offre aussi finalement à ces artistes qui sont au milieu des entreprises fournisseurs de services et des utilisateurs finaux. Parce que ces artistes ou ces providers de contenu, ces fournisseurs de contenu ou ces labels ont besoin d'accompagnement dans un contexte africain où il n'y a jamais eu de structuration. Nous, ce qu'on a fait à Dakar, par exemple, pour parler de l'application Zixen, on a créé une terrasse de 80 mètres carrés qui s'appelle Zixen Rooftop, où nous-mêmes on produit des interviews, où nous-mêmes on produit du contenu. On a
de l'espace pour qu'un artiste qui sort son produit puisse faire sa conférence de presse, etc. Donc ça, c'est les services connexes qui vont aussi accompagner la partie applicative pour être là, parce que de toute façon, ce qui va se passer comme pour les opérateurs téléphoniques, le lendemain des opérateurs téléphoniques, c'est que ce seront des fournisseurs de services, ce sera plus light. Demain aussi, la major pensée ou la maison de disques, elle est comme United Master de Steve Stout, pour quelqu'un qui voit un peu ce que c'est. C'est de la big data, il faut beaucoup de données pour comprendre. Donc, c'est pourquoi Digital Virgo, c'est un smart data performer. Aujourd'hui, on est capable de sortir les données sur les abonnés utilisateurs, sur qui consomme quoi avec la logique d'acquisition digitale qui est la nôtre. C'est aussi la big data, mais c'est aussi de l'accompagnement sur le terrain et de comprendre les enjeux, ce qu'attendent les acteurs principaux. Et donc, au-delà du produit, de l'application, des playlists, parce que les catalogues, on peut les prendre, on peut les chercher chez les majors avec des deals de minimum garantie, etc. Mais in fine, quelle est l'expérience qu'on va créer pour que le contenu puisse être exploité de telle sorte que le rapport de confiance qui n'a jamais existé en Afrique, et ça, les majors le rencontrent, hein, parce qu'ils sont installés et tout. On va toucher là-dessus. Hein. On va toucher là-dessus. C'est très important. Donc, l'opportunité qu'on a, je conclurai là, qu'on a en ayant des applications, en étant acteurs principaux, parce qu'on est les nouveaux distributeurs sur le plan digital, il faut qu'on puisse avoir une approche transformationnelle qui puisse ramener le contrat de confiance et finalement qui puisse nous permettre de donner de l'espoir à cette industrie, parce que à la fin de la journée, c'est la créativité qui compte, et cette créativité, il faut de l'économie, certes, c'est des revenus de ces plateformes, un business model qui soit aussi fluide, mais il faut aussi des engagements pour ces plateformes pour pouvoir accompagner le secteur de la musique. C'est ce que je voulais dire. Mais on va revenir là-dessus. Je vais juste sauter parce que tu as fait un point important dans toute cette création. Mais je vais revenir sur toi pour parler de ces infrastructures qui ont besoin d'être mises en place pour pouvoir faciliter tout ce flot de revenus et ce partage. Mais avant ça, je voudrais me concentrer sur les artistes et voir un petit peu avec Guy Constant, qui a travaillé chez Sony France. Guy, tu es là? Ouais, je suis là. Le temps de, ok, super. Le temps de redémarrer la vidéo. Ouais, super. Donc Guy, moi je voulais parce que là on a parlé vraiment très technique au niveau des supports, les télécoms, les genres de rapports qu'il y a entre tous ces la finance, le marché, le coût du data et tout. Mais à la fin du compte, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du traitement des artistes en major. Tu as travaillé chez Sony France et le besoin des artistes à être reconnus, tout ce travail qu'ils mettent, toute cette créativité qui est facilement accaparée par les majors, facilement accaparée par les plateformes, parce que l'artiste a besoin de reconnaissance et quand on voit les pertes d'opportunités et le modèle par rapport au master, par rapport à la créativité de ces artistes, ton expérience, toi, en tant que directeur chez Sony France, quel est un peu ce rapport, cette dynamique entre la création des artistes qui veulent absolument être reconnus par n'importe quel moyen et comment les artistes s'occupent et mettent en place les structures et regardent les contrats et regardent aussi un petit peu les intérêts des artistes, quoi. À quel niveau les intérêts des artistes, à quel niveau les intérêts de la compagnie? Ton expérience à ce niveau-là? C'est une question que… Merci Jean-Philippe. C'est une question… Vous êtes tous copains en fait, vous. Vous êtes tous des potes. On se connaît, on se verra lundi. Vous êtes tous à Abidjan en fait. Vous êtes tous dans la même ville. alors, non, mais c'est une question. Bon, je ne vais pas faire long sur cette question parce qu'elle est assez précise. Avant ça, vite fait, il y a quelqu'un à qui je fais une dédicace, c'est Naomi qui nous regarde. Et voilà, c'est une petite fille adorable et tout, donc je lui fais une grosse dédicace. Elle a tenu à regarder ça et voilà, on se content. Bon, vite fait, les intérêts des artistes. Moi, ce que je peux dire, je vais me limiter aux artistes africains. Ce que je peux dire, on sent très bien que les artistes africains en général, surtout les très gros, Davido, Whisky, tous ces artistes-là, ils sont signés chez les médias, non pas parce qu'ils en ont envie, mais parce que c'est comment je peux dire ça, c'est la seule voie pour eux pour avoir une reconnaissance internationale. Moi, je le sens comme ça et je l'ai senti comme ça, tu vois. C'est la seule voie pour eux pour avoir une reconnaissance internationale. Quand tu prends par exemple le cas de David, il a DMW, aucun deal qu'il ne fait ne passe sans DMW, quoi. Et à la limite, il est chez Sony US par exemple, mais tous les deals que tu fais, Sony US par exemple est écarté du truc. Après, ils sont dans un rapport
d'un rapport win-win. Les médias compagnies qui ont installé des cellules en Afrique, que ce soit Universal, que ce soit Sony. J'entends dire que Warner qui va venir aussi. Ça date quand même, mais on entend ça quand même. Ils savent très bien que, comme tu disais en préambule, et comme Jean-Philippe aussi a renseigné là-dessus, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Afrique depuis quelques années, depuis une dizaine d'années maintenant. Quelque chose est en train de se passer et c'est l'idée par les Nigérians. Donc, c'est intéressant d'avoir un pied à terre sur le continent. Et moi, ma déception dans ce travail qui est fait, on va travailler dans les deux plus grosses, ma déception, c'est qu'ils ne sont pas dans une logique de construction de l'écosystème, de construction du marché, quoi. Alors qu'il faut construire le marché d'abord. Tu vois, les mecs qui veulent tout de suite venir, ils se sont dit, tiens, les Nigérians, ils font des deals en millions de dollars, ils sont comme ça rapporte tant. On se souvient par exemple l'autre, comment il s'appelle, Runtown, par exemple, je me souviens, on devait booker Runtown pour une tournée. Ils nous disaient que rien que sur le Nigeria, il était booké 1 an, tu vois. Donc, ils ont réussi à créer un écosystème et ces mecs-là, ils regardent ces chiffres, ils regardent les chiffres du Nigeria, ils se disent, bon, le Nigeria, c'est 160 millions d'habitants et l'Afrique tout entière, c'est 1,3 million, même si tu enlèves, comment on appelle ça, le Maghreb, qui est généralement dans le Moyen et Extrême-Orient, dans le MENA, tu vois. Donc, c'est 200 millions de gens approximativement. Donc, il y a 1 milliard quand même de subsahariens et c'est plus ou moins intéressant, tu vois. Donc, une fois qu'ils viennent, ils se rendent compte que le marché n'est pas aussi structuré que ça. C'est maintenant qu'il y a des solutions qui viennent avec des digital videos d'Ibrahim Khan, des Jean-Philippe Godoli qui emmènent des wow music. C'est pas structuré. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font là, ils réduisent les budgets et puis ils font un peu de comment on appelle ça? C'est des cellules, quoi. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. C'est des cellules, tu vois. Après, quel est l'intérêt des artistes africains aujourd'hui d'intégrer ces maisons-là? Bah, il y a un peu de structuration aussi là-dedans parce qu'ils espèrent que Universal ou chez Sony, bah, demain, ils vont avoir une ouverture sur le monde. Ce qui n'est pas toujours le cas. On le voit très bien. Davido, quand il signe chez Sony US, il fait un feat avec R Kelly, il s'est dit, wow, je vais faire tous les plateaux aux États-Unis, je vais tout fracasser, etc. etc. R Kelly, c'est pas le bon moment. Hein. Oui, mais ça ne marche pas du tout. Et il revient après, il réoriente sa stratégie et il fait des morceaux comme Fall, comme Yves, qui sont destinés au public africain. Et là, il cartonne, tu vois. Il cartonne et puis il va faire de grosses dates aux États-Unis, il va faire de grosses dates à Londres, quoi. Et c'est pareil dans la stratégie aussi de Whisky. Au début, il se dit, non, t'inquiète pas, on va tout déchirer. Il fait un truc avec Drake, c'est un immense carton. Il se dit, c'est un boulevard pour moi. Mais après, il ne se passe rien derrière. Il est obligé de revenir sur son public africain. Il fait des morceaux qui intéressent le public africain. Et avec ces morceaux-là, ces chansons-là, il fait le tour du monde, quoi. Tu vois? Et le dernier exemple, c'est Burna Boy. Burna Boy, ils sont fous qu'il soit chez Universal ou chez Sony. Il fait ses choses, il cartonne. Et aujourd'hui, il est demandé partout. Donc, voilà, il y a ce rapport-là, il faut regarder. Moi, je pense que les artistes africains sont prêts. J'ai une fois entendu quelque part quelqu'un dire, je ne vais pas citer, mais quelqu'un dire que l'Afrique n'est pas encore prête. On parlera, j'espère, du live, parce que je suis du live aussi, on parlera après du live. Mais quelqu'un m'a dit une fois, dans ces médias-là, l'Afrique n'est pas encore prête. Moi, je dis que l'Afrique est prête. Elle est plus que prête. Mais les gens sont là. Il n'y a peut-être pas quelque chose, parce que là, j'aimerais bien vraiment arriver sur un sujet, parce qu'on a parlé d'exemples, mais l'exemple, tu connais le graphe de l'industrie de la musique, hein, c'est un graphe dinosaure, en fait. Donc, il y a un petit nombre de gens qui gagnent énormément d'argent, et puis il y a plein d'artistes qui gagnent que dalle. En Afrique, avec 1 milliard de jeunes en dessous de 25 ans, tu peux imaginer que la créativité, elle explose, c'est comme une marmite sous pression, quoi. Donc, il y a plein de créativité. Mais on regarde toujours les exemples de Whisky, de Burna Boy, de Tiwa Savage. Mais moi, je me rappelle encore à l'époque de Londres, en 2009-2008, Whisky était déjà là. C'est des mecs qui ont travaillé pendant 10 ans, pendant 15 ans. Je me rappelle de Whisky. Whisky, c'était en 2008. J'ai vu son première vidéo. Elle était tournée à Londres. Le mec, il rappait. Il essayait de faire un son un peu américain comme ça, mais le flow était là. Le succès qu'il a depuis 2003, 2002, 2012, 13, 14, c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Donc, ces artistes-là, avant d'arriver au niveau de prendre des décisions à la Wizkid ou à la Burna Boy ou à la Davido, quel est le travail de fond qui devrait être fait par ces gens-là, surtout quand les Warner, les Sony, les Universal, tout le monde vient s'installer en Afrique. Et comme tu le disais très bien, ils viennent déjà avec un schéma bien ancré en tête, comment ils vont pouvoir exploiter un train qui roule déjà.
Et puis après aussi, en second lieu, regardons bien ce qui se passe aussi aux États-Unis quand, voilà, c'est ça qui s'est passé la semaine passée, mais on discute un petit peu de l'ownership des masters, comment les artistes peuvent contrôler leur master. Parce qu'une chose qui est importante aussi à dire, que je disais dans l'introduction, c'est que la créativité, c'est la nouvelle devise. La créativité, c'est le nouvel or de l'Afrique. C'est la devise de l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire si tu n'es pas Burna Boy et que tu commences et que tu as tout ce talent-là, et que tu n'as pas encore fait tes 5-10 ans, tu es prêt à les faire, quel est le schéma et les infrastructures j'ai peut-être à suivre à ce niveau-là? Si je peux intervenir à ce moment-là. Je vais arriver vers toi, mais je voulais. D'accord, tu fais un tour d'abord. Okay. Ouais, je fais un tour parce que je voulais. Mais je voulais parler à Guy parce qu'il a vraiment une expérience et je l'ai rencontré ici aussi. J'ai rencontré. Je te perds. Ouais. Tu es là? Donc, oui, voilà. je suis là. Donc, Guy, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que ce que je voulais dire, pour ne pas qu'on soit long là-dessus, parce que comme je disais, c'est une question spécifique, mais qui ouvre beaucoup de choses. Oui. Pour recentrer ça, ce que je veux dire, moi, c'est que aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire depuis 10 ans sur le continent africain, on essaie de structurer un marché, tu vois. Le plus gros problème, tu parlais de créativité et transformer la créativité en or, mais c'est exactement ça. Sauf que la créativité, elle ne date pas de maintenant. Tu parles de Wizkid qui est là depuis 2008, que moi je connais même depuis 2004. Mais la créativité, elle a toujours été là. Elle était là avant Wizkid. Elle était là avant ce qui était avant Wizkid. Le plus gros problème qu'on a eu, nous, depuis, on va dire, l'avènement d'Internet et tout, avec la facilité d'avoir accès aux chansons, c'est que tout a été chamboulé. Tout a été hyper chamboulé et il faut reconstruire carrément le marché. Il y avait des marchés qui existaient. Ici, par exemple, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, tu avais des maisons de production, des maisons de distribution, des showbiz, etc. Des mecs, ils faisaient 250 000 cassettes, après ils faisaient des 250 000 à 300 000, 500 000 CD. Ça, je te parle d'il y a 20 ans, tu vois. Donc, ça a toujours existé. Aujourd'hui, il y a Internet. Les pays africains n'arrivent pas à répondre à cette problématique-là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Sinon, la créativité, elle est toujours là. Et c'est pour ça que ces mecs-là, ils ont applaudi les Sony, les Universal, parce qu'ils se disent quoi? Ces mecs ont plus de moyens. Donc, ils vont injecter de l'argent dans le truc pour structurer ces marchés-là et que nous, demain, on sera en bénéficiaire. Sinon, Tour de garde qui est signé chez Sony, ils n'ont pas attendu Sony Afrique, ils n'ont pas attendu Sony pour pouvoir faire de la musique. Hein. Ils n'ont pas attendu Sony, ils faisaient des tubes avant, ils faisaient le tour du continent, etc. Comment il s'appelle? Je ne sais pas moi, Kplemani, que moi j'ai emmené par exemple chez Universal, ils n'ont pas attendu Universal pour faire des hits. Tu vois ce que je veux dire? La créativité, elle a toujours existé. Maintenant, il faut structurer le marché. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et je pense que c'est un peu ce pourquoi on est réunis aujourd'hui, c'est de réussir la transformation, c'est-à-dire de trouver des solutions pour réussir la transformation, parce qu'on ne réussit pas encore à transformer. Un artiste n'arrive pas à vivre de son art. Et il y a plein de petits problèmes comme ça qu'il faut plus ou moins régler. Par exemple, le problème de la territorialité, par exemple. On a des artistes, toi tu es en Afrique de l'Est, tu as des artistes qui sont en Afrique de l'Est, qui ne vont jamais en Afrique de l'Ouest parce que tu n'as aucun moyen de diffusion qui permet à un habitant de West Afrique de pouvoir connaître cet artiste de l'Est-là. Moi, il a fallu par exemple que j'aille à Kigali pour pouvoir découvrir un certain nombre de gens que je n'ai jamais vus. Je donne un exemple tout court. Mon pays fait frontière par exemple avec le Libéria, mais jamais moi je n'entends un artiste libérien. J'ai jamais entendu un artiste libérien. Pourtant, je connais les artistes burkinabés, maliens qui font frontière à mon pays parce que déjà, sur le plan linguistique, on partage la même langue que le français. Donc, c'est des trucs comme ça sur lesquels on doit travailler nous tous pour qu'on puisse casser les frontières. Et moi, quand j'étais chez Universal et chez Sony, et c'est même l'un des points importants qui a fait que je suis parti de ces deux boîtes, moi, j'ai toujours pensé que nous, on doit travailler avec les moyens de ces grosses structures-là pour casser les frontières. Et moi, je suis un acharné de la territorialité. Il faut casser les frontières. Ça, c'est le premier combat que je pense qu'on doit mener, de sorte à ce que, sur toute la surface du continent, là, qu'un artiste qui est chez mon ami Brahim au Maroc, quand il fait un carton, ben, on l'entend en Côte d'Ivoire, on l'entend à Kigali, on l'entend, comment on appelle ça, on l'entend en Afrique du Sud. Pour ça, il faut créer un certain nombre de choses. Il faut des médias. Regarde ce que Trace a réussi à emmener. On peut dire tout ce qu'on veut de cette chaîne, mais regarde ce qu'elle a réussi à emmener. Tu mets une chanson sur Trace, elle passe à 11h, 1 minute à Abidjan, à 10h, 1 minute, c'est au Cameroun, les gens la voient en même temps. Et ça crée quelque chose, et ça crée un circuit. Mais il faut réussir à créer des circuits panafricains. C'est la première chose. La créativité, là, les artistes, tu sors dans la rue, en Afrique, n'importe qui là a un petit don pour faire de la musique, pour faire des choses. C'est pas sur nous, sur Guy Constant ou sur Eric qui vont compter pour faire. Les gens savent le faire.
Mais c'est à nous là de créer un système, un écosystème important pour que, une fois qu'on prend la créativité, on passe dans le circuit et on fait de l'argent. Je vais m'arrêter là. Ok, ben, merci, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait Jean-Philippe qui voulait faire une petite intervention. Alors, je voudrais préciser à tous les panélistes, quand vous avez la parole, c'est à ce moment-là que vous mettez votre micro en marche, parce que nous sommes aussi en train d'enregistrer la session en vidéo. Donc, ça serait bien. Donc, quand je m'adresse à vous, vous mettez votre micro en ligne. Et si on n'est pas en train de discuter, vous coupez le micro, ce sera beaucoup plus facile comme ça. Ça va? Donc, Jean-Philippe, j'ai vu que tu voulais faire une petite intervention avant qu'on aille plus profond. Tu voulais rebondir là-dessus? Oui, enfin, là, je trouve qu'on est profond, là, mais simplement, oui, je pense il faut regarder, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'a dit Guy Constant. Mais quand on a positionné la question au départ, c'était la création et comment on peut aider à la création en Afrique, comment on peut faire en sorte que les artistes puissent mieux en vivre, etc. Moi, à mon sens, il y a plusieurs choses. Je ne pense pas que l'Afrique manque de talent, loin de là. Le monde entier l'a compris. C'est la question. Hein. Là, non, mais je continue voilà, mon. pour préciser à tous nos Oui, auditeurs, je sais bien. on est vraiment très conscient du potentiel de notre talent. Et quand je dis le talent et la créativité est une devise, c'est comme l'air, l'or, l'uranium et le diamant de notre sous-sol. Bien sûr. C'est une ressource naturelle de l'Afrique et le monde entier l'a compris. Peut-être pas encore l'Afrique, pas suffisamment, mais voilà, c'est plutôt ça la question. Et en même temps, je pense que ce dont l'Afrique a besoin, enfin de beaucoup de choses, mais d'infrastructures. C'est des infrastructures qu'il faut. Mais des infrastructures qui seraient positionnées différemment. Pas en disant seuls les grands groupes pourraient y accéder. Et si tout le monde peut accéder à une infrastructure qui réunit un peu ce que Alexandre Banani nous expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire toute la chaîne à partir de la création, c'est-à-dire création, production, communication, édition, distribution et édition, oui. Si vous avez absolument toute la chaîne de tous les métiers réunis dans un seul endroit, à ce moment-là, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus la question du réseau personnel, il n'y a plus la question de savoir si je suis universal, je peux bénéficier des meilleures infrastructures pour simplement produire, pour avoir les meilleurs ingénieurs. Et si vous mettez les meilleurs ingénieurs à disposition de tout le monde, la question ne se pose plus, n'est-ce pas? Donc, alors moi, j'ai un second projet sur lequel je travaille, mais qui est très, très avancé, puisqu'on est en levée de fonds, enfin, on est quasiment en tour de table, c'est de créer justement une cité de la musique. C'est sur 15 hectares, c'est à Abidjan, ça réunirait tous les métiers dont je vous ai parlé, mais c'est l'outil complet. C'est-à-dire qu'on viendra, il y aura par exemple un espace de coworking sur 2400 mètres. Bien sûr, vous aurez les grands labels qui sont là, même Canal, qui veut s'installer dedans. On discute pour l'instant. Mais en même temps, en bas, vous aurez 600 mètres carrés, 1200 mètres carrés, pardon, pour tous les petits labels, pour tous les artistes. Ils pourront enregistrer, il y a la radio, il y a la télévision, il y a une salle de 3200 places, il y a un espace extérieur pour 35 000 personnes, il y a des studios, il y a des résidences qui sont des home studios, il y a même une scène sur l'eau avec des gens qui peuvent regarder sur la plage à peu près plus de 1000 personnes. Bon, il y aura tout l'écosystème. C'est-à-dire, à ce moment-là, si vous voulez, ça crée un écosystème, donc vous avez parlé d'écosystème, mais une infrastructure qui répond aux besoins, bien sûr de tous les Africains, mais également de toutes les télévisions. Il y a plus de 2000 écrans en Afrique. Est-ce qu'il y a toujours besoin d'aller chercher des contenus à l'international? Pas nécessairement, on peut trouver des contenus à partir de l'Afrique, mais qui sont simplement concurrentiels en termes de qualité, en termes d'inventivité, tout cela. Donc je pense à mon avis, ce qui manque pour structurer le continent sur cette économie, c'est d'abord l'infrastructure. Et la structuration, même des droits, tout ça, par les États, va se faire comme d'habitude, à la traîne, mais ils vont le faire parce qu'il y a un outil. Voilà. Je pense que c'est... les artistes, moi j'ai rencontré beaucoup de monde, je pense que le constat, il est plus ou moins, on le comprend tous. Il y a beaucoup d'incantations en disant il faudrait. Et puis il y a plein de personnes qui essaient de dire on va faire, et puis tout le reste va suivre. Je pense que le point de perspective à déplacer, la trajectoire se crée par elle-même. Et ce point de perspective, il faut le mettre très haut en disant voilà, il faut faire un point incroyable, il faut que l'Afrique ait 1, 2, 3 coups d'avance en disant nous, on crée un outil, une infrastructure pour les Africains et le reste du monde. Il n'y a pas de raison qu'ils en soient exclus. Mais simplement, pour une fois, l'Afrique sera l'hôte, plutôt d'être le contraire. Voilà, c'est plutôt... ce sont des sujets qui m'intéressent.
Ok, on est bien, ben merci, merci. Mais justement, parce que quand tu parlais d'infrastructure, on parle d'infrastructure, c'est bon les studios. Et pour la petite anecdote, ça me rappelle, je ne sais pas si tu as déjà voyagé à Londres ou s'il y a de l'audience qui est à Londres ici. Ben, à Brick Lane, il y avait un endroit qui s'appelle The Truman Brewery. C'était une brasserie en fait, une ancienne brasserie qui a été reprise par des développeurs. Et ils ont créé des studios à petit loyer, vraiment loyer modéré, pour avoir des studios, des créateurs, un bar, des studios, des studios d'enregistrement, un studio de pressage, de mastering, des imprimeurs, des designers. Donc, et ça a créé tout un écosystème dans ce quartier et qui a vraiment redéveloppé l'urbanisme de ce quartier-là. Alors que c'était un quartier indien vraiment dédicacé pour les. On parle de l'Europe aussi, mais c'est des exemples qui m'ont vraiment marqué. On parle vraiment voilà, les working class, quoi, la classe travailleuse, des Indiens, des immigrés. Et puis, en créant ce centre-là, tous les créateurs ont commencé à pouvoir se permettre de louer un petit studio pour 100 euros, 150 euros par mois. Exactement. Mais au bout de 5 ans, 10 ans, les loyers sont devenus les gens ne pouvaient plus se permettre d'habiter dans le quartier parce que c'est devenu le quartier trendy. Tout le monde est venu habiter là-bas. Les gens qui habitaient dans le quartier riche voulaient être dans ce quartier-là où il y avait les restaurants, les bars, les club night. Toute cette créativité, tout ce vivier de créativité a créé une ambiance complètement différente. Alors qu'on se basait sur l'intérêt des artistes, on voit qu'il y a un effet en chaîne qui va directement dans l'urbanisme et les développeurs urbains commencent à pouvoir doubler et tripler leur loyer simplement parce qu'il y a un vivier de créativité là-dedans. Donc, je voulais aussi un peu avoir une opinion sur Alexandre Bananier, parce que c'est un petit peu ça que tu fais dans ton projet à CréQ. Tu crées vraiment un petit peu ce lien, mais là, maintenant, tu es basé à Paris. Dans ton projet, est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as observé par rapport à un écosystème qui est beaucoup plus évolué, beaucoup plus développé en France, comment est-ce que tu comptes transposer ton expérience et pour que ça bénéficie le continent africain? Parce que tu fais un lien, tu facilites les gens à pouvoir trouver les bons studios et tout. Et si tu penses aux pays africains, alors que tu es en France, ce serait quel pays dans lequel tu te dirigerais? Est-ce que tu irais dans le sud? Est-ce que tu irais dans l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que tu irais dans l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est? Dis-moi un petit peu comment est-ce que tu vas transposer ta connaissance, ton expérience sur le marché africain. Alors, effectivement, la question de la créativité est super intéressante et nous, on l'aborde avec notre solution. C'est surtout l'idée d'apporter des solutions à tout type d'artistes, amateurs ou professionnels, et quel que soit son niveau d'avancement dans la réalisation de son projet musical. Et cela peut être au niveau de la production musicale, de la distribution, de la promotion. Et nous, avec REQ, dès le départ, le parti pris qu'on a eu, c'est de se concentrer sur la production musicale en apportant la solution suivante qui est de développer une plateforme de production qui permet de rassembler les artistes pour qu'ils puissent trouver facilement donc, des services de création, enregistrement, mixage, mastering, et grâce à notre large réseau de studios et d'enregistrement. Et quand on a commencé ce projet, et aussi les raisons aussi pour lesquelles on a commencé ce projet, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'un artiste amateur, puisque c'est aussi notre cible de départ, un artiste amateur rencontrait beaucoup de freins dans l'expression de sa créativité. Et dû à plusieurs raisons, ça peut être son budget, ça peut être sa position géographique aussi, ses compétences du moment. Et l'une des premières étapes donc, de son expression, c'est sa fixation. C'est comment j'arrive à fixer ma créativité musicale, à l'enregistrer, à la produire, compte tenu de ma situation et de manière qualitative. Parce que c'est là aussi l'un des enjeux qu'on a remarqué, c'est que, OK, on est amateur, on a beaucoup de contraintes, mais il faut quand même pouvoir produire quelque chose de qualitatif. Et en parallèle, on a remarqué aussi que on a des solutions de production avec les studios d'enregistrement professionnels qui sont en recherche constante d'activité. Et c'est un phénomène qui s'est considérablement aussi amplifié en raison du confinement dans plusieurs régions qui ont été confinées à cause de la crise sanitaire.
Et ces studios qui sont en recherche constante de réservation, mais aussi les studios à domicile, puisqu'il y a un mouvement aussi de création donc de studios à domicile qu'on appelle les home studios, où un ingénieur du son ou alors un artiste autodidacte s'équipe chez lui pour pouvoir en fait produire sa musique. Et c'est de lui faire comprendre que il y a aussi la possibilité de monétiser son expertise, ses compétences pour générer donc plusieurs revenus complémentaires. Et face à ça, une fois qu'on a mappé un peu les différents acteurs, donc les besoins des artistes et les besoins des studios, c'est de se dire, in fine, pour l'artiste amateur, il aura un plus large choix au niveau des services dédiés à la création, qu'il ait toujours une solution en fonction de sa situation, de ses besoins, et qu'il n'ait plus de frein pour exprimer. Et ça, c'est la volonté de se dire que favoriser et faciliter la production au plus grand nombre est essentiel, car les artistes amateurs d'aujourd'hui, et ça c'est intéressant, seront les artistes professionnels de demain. Et une chose qui est intéressante, c'est que dès lors que, et on s'est rendu compte, dès lors que l'artiste a entre ses mains son œuvre musicale et qu'il emprunte cette voie de professionnalisation, eh ben, lui vient alors une série de questions sur la suite donc, de son parcours et de son projet musical au niveau de la distribution, de la promotion, comment je distribue, comment je fais en sorte de promouvoir correctement ma musique. Et ça, en fait, eh ben, c'est de continuer à l'accompagner en proposant des solutions innovantes, comme par exemple le propose Jean-Philippe avec quoi, et Ibrahima avec Digital Virgo. C'est vraiment des solutions complémentaires pour que un artiste amateur, et qu'il y en ait davantage, puisse embrasser en fait cette voie de professionnalisation. Et nous, quand on s'est intéressé au marché africain, il y a 3 ans, l'un des premiers marchés sur lesquels en fait, on s'est intéressé pour pouvoir voir si notre solution pouvait s'adapter au marché, c'est le marché donc, sénégalais. On était présent au Sénégal lors du Dakar Digital Show donc, en 2017. Et on a donc présenté notre solution aux artistes. On a rencontré plusieurs acteurs culturels, que ce soit des acteurs publics, des acteurs privés. Et effectivement, ce qu'on a noté, c'est ce besoin d'infrastructure et aussi le besoin, et comme le dit très bien Jean-Philippe, c'est la créativité, elle est là. Beaucoup d'artistes sont venus nous voir pour nous demander est-ce que vous avez déjà des studios à Dakar. Pour le coup, on a été obligé de dire que non, puisqu'on venait juste pour voir un peu le marché. Mais on a reçu beaucoup de demandes. Et une des infrastructures qui a été montée, qu'on a visité, c'est un centre culturel important à Dakar, qui rassemblait donc à la fois différents studios d'enregistrement, des grands et des petits, pour aussi la vidéo, le dessin, etc. Enfin, en tous les cas, toutes les créativités possibles, tous les arts, pour permettre aux Dakarois de pouvoir se lancer pleinement. Et donc, s'il y a je peux te demander, c'était avant Covid ou après Covid, ça? Ça, c'était avant Covid. Bien avant, genre 1 an, 2 ans avant, ou bien juste un peu avant? C'est ça, c'était bien avant. Okay. C'était 2 ans avant le Covid. Et tu as des nouvelles d'eux depuis? Tu sais comment ils vont? Comment ça se passe? Il y a toujours de l'activité? C'est dynamique? Alors, directement, j'ai pas de nouvelles d'eux. Après, en tous les cas, là, post-Covid. Ensuite, après, avant Covid, oui, on a des retours d'eux par rapport aux artistes et à la structuration même, à la mise en place donc du centre culturel, parce qu'on était
aussi en partenariat avec le centre culturel hip-hop La Place à Paris. Donc, on avait une connexion avec les deux centres culturels à Dakar et à Paris. Donc, on avait des échanges. Et donc ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est important, même dans notre développement. Ce sera de pouvoir, en fait, proposer plus facilement des solutions d'enregistrement, donc soit avec des home studios ou créer, en fait, des studios d'enregistrement ou participer à la création de studios d'enregistrement pour se dire qu'il y a un circuit à la fois aussi monétaire qu'on crée dans cet écosystème. C'est que un ingénieur du son pourra donc générer des revenus, proposer donc son expertise à beaucoup d'artistes amateurs. Tu travailles avec les gens Philippe et les Ibrahim, avec les Virgo, pour que tout ça devienne digital. Donc, je devrais m'excuser auprès de tout le monde parce que dans ma présentation des panélistes, j'ai oublié un homme très important. Donc, je m'en excuse, je suis vraiment désolé, mais on va l'inviter maintenant. C'est Brahim El Maznedi, le fondateur de Visa for Music, qui est un gros événement pour un marché culturel et de musique du monde qui se passe chaque année. Donc, Ibrahim, écoute, je m'excuse 1000 fois, mais sur ma fiche, il y avait un Ibrahim et un Brahim. Et du coup, je me suis dit que voilà, j'ai fait un amalgame, donc je suis vraiment désolé. Bienvenue sur le panel de Africa in Colors. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de revoir quelques amis et de découvrir d'autres. Merci à Raoul pour cette belle initiative de nous réunir. À la différence de beaucoup de mes collègues, moi je viens plutôt du live et quand on a créé Visa for Music, c'est d'abord on a voulu qu'elle soit une plateforme ici à Rabat au Maroc qui réunit les artistes de continent dans leur diversité, parce que je pense que comme l'a dit tout à l'heure Guy, l'Afrique est diverse. C'est vrai que dans nos régions, on écoute principalement les musiques régionales. Donc, dans chacune des régions, au Maroc, on écoute beaucoup de la musique marocaine, un peu orientale. Et de plus en plus, on découvre la musique subsaharienne, puisqu'on habite tous au continent. Et nous avons voulu faire de Visa for Music une plateforme africaine, mais personnellement, je ne vois pas l'Afrique comme une géographie, mais je vois d'abord comme un esprit. On ne peut pas négliger la diaspora qui fait un travail extraordinaire à travers le monde. Ces artistes et acteurs culturels basés un peu partout dans le monde. On ne peut pas ne pas prendre en considération les Caraïbes qui sont une partie de nous. C'est une extension de l'Afrique. Et puis, qu'on le veuille ou non, nous avons au Maroc un énorme, sur le continent africain, un énorme problème de mobilité. Certes, le digital nous a permis de se connaître mieux. On voit un phénomène comme celui de Jerusalema qui fait le tour du monde, pas uniquement le tour de l'Afrique, mais le tour du monde. Ça prouve que, d'abord, il y a une riche dynamique, une riche création à l'échelle du continent. Et ça fait réagir le monde entier. D'abord, depuis plus de 20 ans maintenant, de moins en moins, enfin, la musique actuelle s'est imposée à l'échelle mondiale. C'est vrai que pendant des années, l'Europe a essayé de véhiculer principalement la musique traditionnelle, parce que c'est aussi l'image qu'on voulait véhiculer de ce continent. Le djembé, les musiques traditionnelles, les habits traditionnels, etc., dont bien évidemment nous sommes très fiers, mais il n'y a pas que ça. Donc la jeunesse africaine vit son temps moderne. L'Afrique est la source des esthétiques et des musiques dans leur diversité, peut-être à l'exception de la musique classique européenne. Et elle a toute
Aujourd'hui, le digital lui permet bien évidemment de se connaître à travers le monde. Et comme je suis quelqu'un qui défend plus le live, je pense qu'il est important pour les artistes et les acteurs culturels de bouger. C'est ce qui nous permet de se retrouver, au-delà même de se retrouver autour des concerts ou des débats d'idées comme on le fait maintenant, mais même de se retrouver dans les maquis, boire un verre et de découvrir la musique live. C'est pas forcément, c'est pas la même émotion qu'on peut avoir quand on écoute la musique à la radio ou dans son smartphone, etc. Donc, à Visa for Music, on essaie... Pardon d'interrompre, mais juste pour recadrer, parce que donc déjà pour l'audience internationale, donc vous avez un marché professionnel pour la musique, pour les musiques du monde, qui se passe chaque année, qui réunit plus ou moins combien de personnes chaque année? Il y en a un peu plus de 1200 professionnels du continent, mais pas que. On a des professionnels qui viennent d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord, même d'Amérique du Sud. Ça permet aux professionnels de rencontrer les artistes. On a une programmation principalement africaine et moyen-orientale. Donc, ces programmateurs, quand ils viennent à Visa for Music, ils découvrent en live, parce qu'on a d'abord on fait un appel à candidature aux artistes de postuler à Visa for Music. On en choisit une quarantaine, donc 40 artistes. Une quarantaine de showcase, 1200 professionnels, et l'audience, ça s'élargit à combien? On fait à peu près 15 000 spectateurs pendant les 4 jours de Visa for Music. Donc, c'est là que vous voulez arriver. Et puis, bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est toutes les rencontres professionnelles qui sont organisées autour de ça, les speed meetings, les débats d'idées, les projets qui naissent, et surtout, ça permet de se connaître mutuellement. Donc, on a des professionnels qui viennent de Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud, Égypte, Tunisie, Sénégal, Mali. Pratiquement l'année dernière, 30 pays du continent étaient présents avec nous et à peu près 80 pays à travers le monde. Et donc, c'est vraiment une plateforme qui me semble importante à l'échelle de continent. On n'est pas les seuls. Il y a à peu près une dizaine de... J'irai plus loin parce que proportionnellement, quand on vit en Europe et qu'il y a des marchés professionnels comme le WOMEX qui est super important, qui amène tout le monde, la dernière fois que j'étais à WOMEX, si ça dépasse 2500 personnes, 3000 personnes, c'est beaucoup. Donc, si vous arrivez à garder le même principe de rencontres professionnelles, de deals, de marchés, des projets qui naissent, des showcases, et en plus pouvoir accueillir une audience de 15 000 personnes, je vous comparerais plutôt à South by Southwest. C'est une plus grande échelle. C'est sur le continent africain. En tout cas, on essaie d'installer ce projet parce qu'il est naissant, il est récent, il a 7 ans. Hein, il n'a pas les 20 ans de Womex ou d'autres plateformes. Il a que, c'est la prochaine édition aura 7 ans. Ouais, oui. Donc, c'est un tout jeune. Donc, c'est un marché assez jeune et qu'on essaie de faire grandir bien, mais qu'on a adapté au marché africain parce que tout simplement, on fait en sorte à ce que les professionnels du continent ne payent pas pour venir, donc, parce qu'ils payent déjà assez cher les vols. Il ne faut pas oublier que les vols à l'échelle du continent sont extrêmement chers par rapport aux vols pour aller en Europe, curieusement. Et des fois, on est obligé de sortir d'Afrique pour aller chez nous, enfin, pour aller à un autre pays de l'Union. Bon. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à mener à l'avenir avec les pouvoirs publics à ce qu'il y ait au moins des fonds de mobilité qui permettent, en tout cas, aux artistes d'Afrique de l'Ouest d'aller en Afrique de l'Est et vice-versa, et Afrique du Nord d'aller vers en Afrique du Sud, enfin, dans les pays d'Afrique du Sud, etc. Donc, je pense que la problématique de la mobilité pose un énorme problème et ce genre de débat, il est posé aussi chez nous. Bien évidemment, adapter aussi les plateformes à la consommation africaine, comme on a vu tout à l'heure. Donc, heureusement, bon, il y a les radios, il y a des plateformes adaptées par région. Mais ce qui me semble le plus important dans cette plateforme Visa for Music, c'est d'abord qu'on se connaisse mutuellement, qu'on expose nos problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre,
Et donc forcément, l'Afrique, elle est unique, mais chaque région, chaque pays a ses problématiques. Et donc, cette plateforme nous permet au moins de dialoguer, de se connaître mutuellement, et éventuellement provoquer des projets ou éventuellement des programmations pour les artistes pour aller d'un pays à un autre. Et c'est vrai que les retombées sont assez lourdes et importantes pour les artistes. Et donc, on essaye, en tout cas, avec Visa for Music, chaque année, de donner un maximum de place aux uns et aux autres. C'est vrai que Rabat va accueillir prochainement, bon, malheureusement, avec le Covid, n'a pas pu être lancé Rabat Capitale culturelle africaine. Et donc, on devait recevoir aussi d'autres esthétiques de spectacles vivants. Malheureusement, donc ça n'est que partie remise et je serais ravi de vous revoir tous ici à Rabat, d'abord pour qu'on puisse dialoguer en somme autour d'un verre et se connaître mieux et éventuellement proposer des solutions pour cette belle énergie qui est provoquée aujourd'hui à l'échelle du continent et cette dynamique actuelle qu'on voit un peu partout chez nous en Afrique. Bien, impeccable. Mais écoute, en rebondissant exactement sur ce que tu disais à propos de la mobilité, et là, ce sont des décisions qui doivent être prises parce qu'on a parlé avec des professionnels de la musique, qui vont dans la technologie, qui organisent des événements, qui travaillent dans des maisons de disques. Mais là, avec nous, on a aussi Thomas, qui lui travaille pour le gouvernement, qui est un conseiller au gouvernement pour la musique. Thomas, dis-moi un petit peu, quand Ibrahim mentionne Thomas, tu es là? Je suis là. Ok. Donc, quand Ibrahim mentionne la mobilité, et puis un peu dans mon intro aussi, je parlais un petit peu aussi je ne sais pas si j'ai développé ça, mais je parlais aussi un peu de la ZLEC et de la mobilité des services, des gens. La ZLEC, tu vois, la zone de libre-échange en Afrique. Comment, au niveau, tu travailles dans une nouvelle position, tu as un peu expliqué, c'est un peu une nouvelle position que tu as au niveau du gouvernement français. Et la musique, quel rôle a le gouvernement pour pouvoir justement faciliter ces grandes décisions? Ça veut dire le coût de la mobilité, de la créativité, ou même des personnes, ou même des marchés sur le territoire africain. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pensez, sur lequel vous vous penchez pour essayer de trouver des solutions? Nous, on peut répondre aux demandes exprimées par les gouvernements des différents pays d'Afrique avec lesquels on est partenaire, mais ce n'est pas à nous de leur dire comment ils doivent faire. En revanche, vous, opérateurs à différents niveaux et dans différents secteurs de la filière musicale, c'est effectivement à vous, je pense, de prendre la parole auprès de vos décideurs politiques. Et nous, on est justement présents pour pouvoir répondre à des demandes qui peuvent être exprimées. Et là, je pense que je parle effectivement quand c'est le gouvernement, un gouvernement, où on peut répondre présent. On peut aussi répondre présent, on en parle très peu, parce que je pense qu'il n'y a pas une conscience vraiment de ça encore aujourd'hui en Afrique, parce que les politiques publiques sur la culture de manière générale, peut-être que Brahim fait un peu exception dans son pays avec le Maroc, il y a quelques autres pays sur le continent qui ont investi ce champ de la culture avec l'espoir d'un retour sur investissement, évidemment. Il faut savoir que en France, aujourd'hui, les collectivités territoriales, on parle des villes, des départements, des régions, le budget de politique publique des collectivités territoriales, c'est 1,4 fois ce que représente le budget de l'État français. Donc, quand on parle de mobilité, quand on parle d'investissement des pouvoirs publics dans des programmes, notamment, on n'est pas que de mobilité, on peut aussi parler des infrastructures, je crois que c'est partie des questions qu'on devait aborder aujourd'hui. Il faut aussi penser à un niveau très local, ça peut être de ville à ville, de région à région. Et là-dessus, on a, nous, une expertise effectivement en France sur ce que peuvent être des politiques publiques à un niveau plus local que celui d'un État.
Ensuite, effectivement, je crois qu'il y a des choses à discuter au niveau de l'Union africaine et puis ensuite des différentes organisations sous-régionales pour peut-être faciliter les déplacements. On a toujours cette contrainte du coût de l'aérien sur un continent où les infrastructures en train et route restent compliquées quand on veut passer d'un pays à l'autre. Cela étant dit, quand on parle par exemple d'Abidjan où je suis, il y a des routes assez faciles et naturelles pour aller au Ghana, pour aller au Togo, pour aller au Bénin. Et en fait, il y a relativement peu de tournées pour l'instant qui sont organisées par la route, par manque probablement d'infrastructures et d'un tissu professionnel pour produire les concerts. Donc ça, c'est pour la partie live. Sur la musique enregistrée, tout ce que le digital aujourd'hui peut amener, parce qu'on parle de circulation, elle n'est pas que physique, il y a la circulation des œuvres. Et là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, l'outil digital, la réduction des usages fait qu'on peut envisager, comme dit Constant le suggérait tout à l'heure, des approches beaucoup plus régionales ou panafricaines. Ça existait, hein. Moi, j'étais à Nairobi il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur un vieux producteur qui a 75 ans et qui me racontait comment ça circulait en import-export entre le Kenya et la Côte d'Ivoire dans les années 70. Et à l'époque, c'était des vinyles, donc c'était lourd à transporter, c'était cher à fabriquer. Wow. Et pour autant, il y avait des échanges qui se faisaient, qui se font beaucoup moins, aujourd'hui, et qui vont peut-être revenir, mais il y avait comme ça probablement par des médias qui étaient plus de communication intra-africaine, c'est ça que tu veux dire? Peut-être, oui, avec peut-être aussi des médias prescripteurs qui ont un petit peu disparu aujourd'hui à la faveur des réseaux sociaux. Et en fait, les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on pense, ça recrée des silos. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que ça prendra un petit peu de temps, mais les réseaux sociaux, c'est pas toujours en faveur de la circulation des artistes ou des œuvres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça peut aider, mais dans certains cas de figure, ça recrée des silos, ça recrée des groupes et des communautés. Donc, tu travailles avec le gouvernement français et tu travailles sur un territoire en particulier ou j'ai l'impression que tu circules un petit peu entre l'Est et l'Ouest? Je vais donner un exemple très concret. Ah oui, moi je suis sur l'Afrique subsaharienne. Je vais donner un exemple très concret de notre domaine d'intervention. Aujourd'hui, la NCC, qui s'occupe du copyright au Nigeria, fait face, comme au Kenya récemment, la KECOBO, la Kenya Copyright Board, a pris des positions très fortes par rapport à la gestion collective des droits. Aujourd'hui, par exemple, l'Agence française de développement a financé une étude pour la NCC nigériane pour justement étudier les problématiques de gouvernance et de manque à gagner pour la filière musicale nigériane. Donc, on est des partenaires des pouvoirs publics qui souhaitent effectivement faire progresser l'environnement des affaires pour les opérateurs dans la musique. Ça, c'est une chose qu'on fait. Et une partie de mon rôle est de flécher justement le soutien public qu'on peut avoir dans les programmes français avec les pays partenaires. Mais encore une fois, c'est des demandes qui doivent venir des gouvernements. Ou des gouvernements, ou après on peut avoir des opérateurs privés, effectivement, parce qu'on va aussi travailler avec le secteur privé. Donc, ok, donc il y a une réalisation. Donc, ce dont on parle, parce que la question avait été envoyée à tout le monde, donc peut-être on peut un peu se pencher sur l'importance de la musique dans les enjeux géopolitiques et du développement économique. Donc, qu'est-ce qui a motivé la création d'un emploi comme le tien déjà, parce que tu travailles sur tout le territoire, et ce genre d'action. Donc, quel est le positionnement de la France par rapport à la musique et je crois que ça fait partie d'un renouvellement global du contrat passé entre la France et un certain nombre de pays partenaires sur le continent. Il s'agit là en fait d'être des partenaires par les industries culturelles, c'est-à-dire qu'on va être moins dans une politique de subvention ou d'aide aux structures. On va plutôt essayer d'accompagner et de favoriser le développement d'opérateurs et d'acteurs qui vont parfois être des partenaires avec des Français ou de manière plus générale pouvoir évoluer dans un environnement plus favorable à ce qu'ils puissent installer leur propre modèle dans leur pays, dans leur région d'opération. Et là-dessus, pour répondre à cette question qui est effectivement importante, c'est qu'est-ce que peut représenter en termes de géopolitique? On va parler de soft power, dont on parle depuis longtemps. Qui est une création américaine en termes d'appellation, mais la Chine,
depuis des siècles. Et bien, de la même manière, regardons aujourd'hui l'image du Nigeria à l'international. Elle se fait comment? Elle se fait par Hollywood, elle se fait par sa scène musicale extrêmement dynamique. Et on peut comprendre qu'un certain nombre de pays africains soient jaloux de cette image d'extrême dynamique créative qu'il peut y avoir au Nigeria, avec ce son nigérian dont tout le monde parle, etc. Donc, effectivement, au Kenya, on réfléchit aussi à comment on lance cette machine en termes d'image, mais c'est valable pour, je pense, un grand nombre de pays. On parle du Mali aujourd'hui, qui est un pays meurtri. Le Mali est connu dans une grande partie du monde par ses musiciens. C'est le cas de plein d'autres pays. Hein. Mais voilà, je crois que ça fait partie aussi de la construction identitaire, au même titre que la littérature, que le cinéma, enfin voilà, que l'ensemble des industries culturelles. L'idée, c'est que l'État français aujourd'hui, dans sa conception un peu renouvelée, va chercher à favoriser l'activité d'opérateurs qui créent leur propre économie et leur propre modèle pour que ce soit pérenne. C'est-à-dire qu'on va au-delà de juste une ligne de subvention qui va être signée pour 2 ans. On va essayer de voir qu'est-ce qui va créer des conditions favorables pour la création d'une véritable filière sur le moyen et sur le long terme. À long terme. Mais justement, alors là, ça m'interpelle justement parce que j'ai vu dans le débat que tu faisais avec les Anglais que tu disais qu'il y avait quand même, c'était quand même un certain défi pour avoir l'information. C'est quelque chose que tu as souligné. Alors moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais bien savoir un petit peu, on a parlé un petit peu de ça tout à l'heure, la créativité, c'est la nouvelle devise, c'est notre source. Alors comment est-ce que les réactions des opérateurs culturels sur le terrain, la jeunesse africaine conscientisée, comment ils réagissent quand ils voient l'intérêt de la France pour travailler avec le contenu de leur création? C'est quoi la réaction de la jeunesse conscientisée? Parce qu'on pourrait penser forcément, je crois que l'idée, c'est aussi par l'expertise française sur la propriété littéraire artistique. La SACEM, c'est une vieille dame, hein, par exemple, hein, si on parle de musique spécifiquement, c'est 1 siècle et demi d'exercice, c'est 1 siècle et demi de pédagogie sur un droit qui est extrêmement abstrait. La propriété sur une œuvre de l'esprit, ça demande effectivement des explications. Dans la musique, c'est un millefeuille de droit qui est parfois beaucoup plus complexe que dans l'audiovisuel ou le cinéma. Donc, le but, on peut imaginer, si on prend un exemple très concret, si un éditeur français vient travailler avec des auteurs-compositeurs dans des pays là, qui nous intéressent, je pense qu'il participera à faire avancer la constitution d'une économie de la musique. C'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. C'est peut-être ça finalement, si on doit résumer notre objectif in fine, c'est qu'il y ait une véritable économie, une filière musicale dans les différents pays avec lesquels on va collaborer, mais vraiment comme des partenaires. Donc effectivement, dans une approche où chacun doit y retrouver une forme d'intérêt et on a tout intérêt, un acteur comme la SACEM, des éditeurs français, des producteurs français, des artistes français, des artistes issus de la diaspora africaine, ont intérêt effectivement à ce que dans le pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, des producteurs français qui s'intéressent à ces pays-là ont intérêt à ce que la synchronisation à l'image se développe, que le live, que l'économie du live se développe, etc., etc. Pour l'instant, effectivement, il manque un certain nombre d'éléments à la création de véritables places de marché. Et effectivement, peut-être pour conclure, je reprendrai les 3 points que j'ai abordés tout à l'heure, qui est la question de la monétisation effectivement du streaming. On n'y est pas encore, on va y arriver, mais on n'y est pas encore. La deuxième chose fondamentale, effectivement, c'est l'application de respect du droit d'auteur et ces droits voisins, bonne gouvernance des sociétés de gestion collective. Et le 3e point que tu as abordé rapidement, mais qui est extrêmement important, qui a des informations qui soient consolidées, c'est-à-dire fiables, vérifiées, pour l'ensemble des professionnels, que ce soit les professionnels qui évoluent dans le live, dans l'enregistré, dans l'édition, dans la synchronisation d'images, dans la publicité, et tout ce qui vote les éléments de revenus créateurs de musique. Il faut que cette information-là circule. Et moi, j'ai toujours été un peu marqué par le fait que l'information, elle n'est pas consolidée, elle n'est pas échangée. C'est-à-dire que d'un opérateur à l'autre,
quand je suis ici à Abidjan et que je demande aux gens d'Universal Live s'ils ont parlé au live, ce qu'ils ont fait comme résultat sur tel ou tel artiste, ce qu'ils ont eu en branding, ce qu'ils ont eu en financement, on ne se parle pas ou on se donne des faux chiffres. Ça ne fait pas avancer, ça fait pas avancer le marché, ça. Et surtout, si on voit l'autre comme un concurrent, peut-être voir l'autre comme un concurrent, comme un concurrent. C'est extrêmement important, ça. On est dans une industrie de l'offre. Et si on essaie de faire, si on voit l'autre comme un concurrent, ça veut dire qu'on a déjà perdu. Parce que si on est un concurrent, ça veut dire qu'on essaie de faire la même chose que lui ou que lui essaie de faire la même chose que nous. C'est peine perdue. Donc, c'est hyper important d'en discuter. C'est hyper important de soulever ça aussi. Il y aura peut-être un travail à faire par l'AFP ou le gouvernement pour vraiment avoir ces ponts de communication entre les régions. Parce que même en tant que moi je viens du monde de disjockey, et je remarque aussi, même aussi parmi les disjockeys de mon pays ou de la région, ils se basent à écouter ce qui se passe chez eux, et puis directement après ça, ils veulent directement aller chez Spotify en Europe. Ils ne savent pas ce qui se passe à Dakar, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas partie de leur playlist. Ils sont des DJ africains. Mais pour eux, la musique africaine, c'est ce que font les Nigériens, c'est ce qu'ils font eux, et puis c'est tout, quoi. Et puis les hits. Mais donc, moi, pour pouvoir, on a encore. J'ai demandé à tous de rester. On va faire un petit exercice ensemble. Donc, s'il y a des questions d'auditeurs, adressez-les à travers la plateforme YouTube et on les posera à notre panéliste. Mais je voulais revenir vite fait sur Ibrahim que nous avons vu au début. Et on a touché un petit peu sur le sujet, mais j'aimerais bien un petit peu aller un peu plus profond là-dessus sur Digital Virgo. Donc, Ibrahim Khan, dis-moi un petit peu, quand je visite la plateforme de Digital Virgo, ça m'a l'air d'être du business to business. Je ne sais pas si les artistes sont impliqués là-dedans. Je vois qu'il y a 8 milliards de users. Je ne sais pas, j'ai vu ce chiffre. Oui, bon, c'est vrai que quand tu Digital Virgo, j'ai compris parce que… Et donc, je voulais un petit peu discuter de ça, de ce 8 milliards, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que vous travaillez vraiment avec les artistes ou bien c'est du business to business? Et aussi, oui, dans un monde où tout se digitalise, parle-nous un petit peu de comment ça affecte, qui est un petit peu sur le continent, le manque d'infrastructures pour qu'une compagnie comme Digital Virgo puisse vraiment atteindre son plein potentiel. Alors, c'est vrai que tu es allé bouquiner sur le site corporate, hein? C'est ce qui donne ces 8 milliards, effectivement. Et B2B, oui. Parce que 8 milliards, c'est plus que la population terrestre. En réalité, oui, mais au Sénégal, il y a plus d'abonnés mobiles que de population, c'est normal. L'approche multisim, on peut être chez Orange, chez Move en même temps. Donc, les abonnés, c'est un peu différent. En réalité, on a un footprint Digital Virgo Group pris comme ça, c'est 44 pays. On est dans le Middle East, North Africa, on est en Afrique subsaharienne, donc c'est beaucoup de marchés. On a développé beaucoup d'applications, effectivement, autour de tous ces marchés qui sont en zone. On a tout ce qui est MENA, où on est en Irak. On a l'application Ziksen, qui est une application groupe in-house qui s'appelle Zikplay, au-delà du Sénégal. Il est au Cameroun comme il est en Irak, etc. Donc, effectivement, ces chiffres-là seront la cartographie de ce qu'on a sur tout l'ensemble de nos services et qui touche beaucoup d'autres métiers. Je veux dire, la musique, c'est un pan de ce qu'on fait au travers de la monétisation de contenu, mais Digital Virgo met à disposition des utilisateurs finaux ou en tout cas des partenaires, c'est ce qui concerne le B2B, entreprises, qui soient médias, opérateurs télécoms ou autres, des solutions de monétisation de contenu. C'est la musique, c'est la VOD sur les plateformes qu'on a de vidéos, etc., style Netflix, mais en local. D'audience, monétisation d'audience, c'est tout ce qu'on a comme interactivité antenne. On parlera du live certainement, de qu'est-ce qu'on peut faire aussi, qu'est-ce que le digital peut faire sur ces événements live au-delà de la prestation scénique aussi. On a accompagné beaucoup de concepts comme l'Afrique a un incroyable talent, de Voice Afrique francophone, etc., dans des pays spécifiques, le Sénégal, le Galsen Hip Hop Awards, ou en tout cas Saint-Petit Galais, etc., dans d'autres pays. L'interactivité antenne, c'est ce qu'on a en Côte d'Ivoire avec des Traces, paye ton loyer à l'époque, Vibe, paye ton loyer, etc. Donc ça, c'est la monétisation d'audience. De billettique aussi, on l'a en Italie, dans d'autres pays où c'est beaucoup plus structuré pour faire du ticketing
et vendre des tickets de transport, ou en tout cas de parking, ce qui n'est pas forcément la même chose en Afrique. S'il faut monétiser des solutions de billets pour du parking à Abidjan ou à Dakar, c'est assez compliqué. Enfin, donc c'est tout ça que tu revois dans les 8 milliards d'utilisateurs, les centaines d'opérateurs connectés, parce qu'effectivement, on est un gros partenaire de tous ces grands opérateurs, que ce soit chez Orange dans la zone, que ce soit avec MTN, que ce soit avec Zain, etc. Tout dépend. Pour revenir au contexte africain et aux solutions qu'on a mises en place, parce que Digital Virgo, c'est la structure, les solutions, elles sont celles-ci. On a 2 applications. La première in-house qui s'appelle Zikode au Sénégal, parce que c'est né d'ici, qui s'appelle Zikplay en Côte d'Ivoire, avec une offre OTT, comme serait Wow Music par exemple, qui met en display des news, de l'éditorial, de la partie vidéo, musique, etc., et des playlists, et même une partie radio, où on a, en partenariat Trace, incorporé donc des playlists radio dedans, pour permettre d'optimiser cet environnement de contenu qui va permettre en tout cas de la consommation et du stream, comme un marketplace pour quelqu'un, et optimiser le stream niveau éditorial, niveau catalogue, pour les utilisateurs finaux. On a aussi l'application d'Universal Music avec lequel on est en partenariat depuis presque 5 ou 6 ans, sur l'application qui s'appelle Dixter, où on a le catalogue universal avec le catalogue local que Digital Virgo a pu mettre en place au travers de tout ce qu'on a fait depuis ces années. Donc, en gros, nous, adresse marché musical, c'est effectivement ces outils, mais c'est aussi l'expertise du groupe qui, au départ, n'est pas un principal de la musique, mais qui est un acteur principal de l'écosystème télécom, avec effectivement le paiement mobile où nous sommes agrégateurs, nous connectons les marchands ou e-marchands, que ce soit une application de musique, que ce soit un site de e-commerce, etc., une application de gaming, nous connectons les e-marchands aux API des opérateurs téléphoniques, de telle sorte qu'aujourd'hui, un grand groupe qui voudrait investir en Afrique pour toucher ses utilisateurs finaux, de par notre hyper-connexion avec tout cet ensemble et notre présence, notre footprint assez globale en Afrique, qu'on puisse monétiser pour ce groupe-là, par exemple. Donc, nous sommes partout, que ce soit au Cameroun, au Burkina, au Mali, en Guinée, au Sénégal, sur tout le Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Égypte, on pouvoir couvrir ça. Et l'enjeu par rapport à la musique aujourd'hui, c'est d'arriver effectivement à permettre que l'expertise qu'on a autour du digital, des solutions de paiement mobile qu'il faut comprendre, parce que, in fine, tout ce qu'on est en train de dire pour donner un boost à cette économie africaine de la musique avec le digital, c'est pouvoir prendre le marché africain sous son angle local et avoir une approche globale. Et c'est très important, donc, un grand groupe derrière qui donne des solutions de monétisation qui s'adaptent à un marché local, qui permettent de mettre en place des plateformes locales qui vont être fortes pour créer des référentiels et faire avancer les choses. Et les abonnés mobiles en Afrique, ce n'est pas de la carte bancaire, c'est du paiement par SMS sur les petits montants. C'est très important. Et donc ça, c'est une expertise qu'on a. C'est aussi de l'acquisition digitale. Quand vous avez une application, il faut optimiser le taux d'installation. Ce n'est pas parce qu'on a une appli sur les stores. Les infrastructures, oui, merci. Les infrastructures, il faut aussi le taux d'usage soit optimisé. Et ce que j'ai dit qui est assez important et qui est une compréhension qu'on a de cet écosystème assez particulier, c'est comment accompagner et créer un contexte, en tout cas, d'accompagnement des artistes pour qu'ils puissent comprendre. Et ça, c'est les deals qu'on met en place au Sénégal. On met la view et qui sont dans le compte de la promotion de l'artiste quand il le sort. Même sa promo, quelqu'un peut aller streamer et ça génère des revenus. Vous dealez directement, Virgo Music deal directement avec les artistes. Zikode aujourd'hui a la possibilité de avec les artistes parce que c'est des contrats de disque, tout dépend. En conformité avec effectivement l'environnement juridico-légal, c'est le reversement des droits d'auteur, ce qui se fait normalement, voilà, tout ce qui est Soda, Pumda, Burida, etc. Parce qu'aussi à ce niveau, ce n'est pas uniformisé. Vous allez au Mali, si vous êtes opérateur téléphonique, c'est 250 francs la musique par an, par abonné utilisateur. Quand vous êtes site de téléchargement, comme il le précise, c'est 5 millions l'année. Quand vous êtes au Sénégal, il y a 12% au niveau SODAV. Quand vous êtes en Guinée, c'est différent. Donc, tout ça aussi, c'est important qu'une structure comme la nôtre puisse
expertise et pouvoir mettre ça au service, en tout cas, du marché, parce que finalement, ce que Guy disait, qui est valable pour le live, doit aussi l'être pour le digital, c'est quelles sont les expertises, quels sont les use cases qu'on a qui permettent aujourd'hui d'arriver vers ce business model abouti, ou en tout cas le business model qu'on cherche pour l'Afrique, en rapport avec le digital. Donc, en gros, c'est aussi faire de la coproduction. Si on a la possibilité pour un artiste qui sort un clip, de l'accompagner dans la production de clips, parce que c'est aujourd'hui ce qui est compliqué localement, on le fait. Et ça permet… Ça veut dire que vous investissez du matériel, des capacités techniques. Oui, dans le… Et on investit carrément. Donc, un artiste peut… quels sont les critères? Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir… Parce qu'il y a une question qui se pose aussi quand tu discutes des collections des droits d'auteur. Vous avez une organisation comme CISAC. Quand CISAC commence à parler des droits d'auteur, il parle du manque d'infrastructures en Afrique, mais aussi en même temps, la taille de l'organisation et l'argent qui est brassé dans ces organisations-là, avec des directeurs, avec des comités exécutifs, tout ça, la répartition des gains a l'air de se perdre quelque part et on n'entend pas beaucoup d'artistes qui bénéficient de ces autoroutes, de ces structures, de ces marchés qui ont été conclus entre des gouvernements, des CMO, des législatures qui fonctionnent pour l'exploitation des droits d'auteur. Mais on n'entend pas souvent des artistes qui disent « Ouais, voilà, moi j'ai touché mon chèque, je viens du Kenya, je viens du Cameroun, je viens du Nigeria, je viens du Ghana ». On n'entend pas beaucoup d'histoires à succès d'artistes qui vont dire dans mon pays, ça fonctionne. J'ai entendu des jolies histoires, par exemple, le pays le plus avancé, qui a l'air d'être plus avancé, on a quelqu'un du Maroc ici, aussi c'est en Afrique du Sud, ça fait 60 ans qu'ils ont, 60 ans, plus de 70 ans qu'ils ont dégoté toutes les infrastructures de la collection des droits d'auteur et tout, et de la redistribution. Donc, il y a une sophistication dans leur entreprise. Ce qui m'intéresse maintenant, avec tout cet argent qui est brassé et qui circule avec les télécoms et le groupe Virgo, est-ce qu'il y a un côté, tu viens à moitié de répondre à ça, je développe ma question, mais est-ce qu'il y a un côté de responsabilité sociale des corporations? C'est-à-dire, est-ce que vous investissez quelque chose pour la création de studios, pour l'accès à la créativité et pour faciliter les artistes ou même payer les artistes? Ouais, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que la compréhension de l'écosystème, bon, par le fait qu'aussi j'ai une artiste musicien un peu, je peux comprendre ça, et que je connaisse très bien ceux à qui je parle, c'est que on comprend qu'il faut faire des choses pour rassurer. Il y a un contrat de confiance. Après, il y a deux choses que je veux dire sur ce contexte qui est au-delà de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle de value gap. L'Union européenne est en train de légiférer, je pense que ça s'est fait même sur cette partie value gap qui consiste à relever la différence qu'il y a entre ce que reversent les plateformes de manière générale, l'international, et ce que les artistes récupèrent. Ça, c'est fondamental. Et c'est de ça, aujourd'hui, qu'il faut qu'il naisse une certaine ingénierie financière qui permette à ceux qui investissent dans les plateformes de s'en sortir et aussi les ayants droit de récupérer. Mais enfin, c'est un autre débat, mais c'est très important parce que entre le value gap aujourd'hui qui fait que quand vous êtes reversé sur Spotify ou Deezer, vous avez peut-être 0,00 et quelques dollars le stream, alors que sur une plateforme locale, vous avez peut-être 100 fois mieux. Si un artiste comprend les enjeux d'être sur une plateforme locale, mieux vaut faire 1 million de streams sur Zikode ou sur Wow Music que de le faire sur Spotify. La différence, elle est nette. Et donc, tout l'enjeu commercial et communicationnel, c'est de faire comprendre qu'il y a un consommé local qui n'est pas qu'au-delà de ce que disait Thomas, effectivement, qui est très important aussi, de vendre les destinations africaines, de dire voilà ce qu'on a comme ingénierie et l'impact qu'on aura dans les différentes cultures à travers le monde, comme le Nigeria s'est vendu. Mais c'est aussi une logique commerciale qui voudrait juste que l'on puisse favoriser les plateformes locales, pousser ces liens-là aussi, parce qu'il y a un intérêt commercial derrière pour les artistes et les providers de récupérer plus de marge. Donc, ceci étant dit, il y a une problématique liée au value gap qui est voilà ce que l'on gagne en tant que plateforme eu égard aux investissements différents parce qu'une plateforme, ça se maintient, c'est beaucoup de sous. Aller chercher le pricing, faire le bon deal pour qu'un marché où les prix doivent être bas parce que le pouvoir d'achat n'est pas ce qu'il est en termes d'abonnés mobiles, etc. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver. Cette différence entre ce que gagnent les plateformes et ce qui est reversé aux artistes, il y a quelque chose qui doit pouvoir le relativiser au travers de l'implication de tous pour que les plateformes locales puissent être les premiers dans les stores et qu'on ait des référents. Et ça, c'est un combat, c'est un métier. Après, derrière, il y a la compréhension de l'écosystème. Comme je disais au début, nous, on a mis une terrasse qui s'appelle Zikode Rooftop, pas par hasard. C'est parce que c'est
milieu où les artistes peuvent venir quand ils ont une conférence de presse pour pouvoir le faire, quand ils ont envie de faire des interviews, de tourner quelque chose, de le faire, parce que ça permet aussi aux futurs artistes de demain qui sont des artistes en développement de se retrouver quelque part et d'avoir là où on les accueille. Si vous n'avez pas de contrat avec une major ou autre, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un espace de résidence, etc. Ce n'est pas possible. Donc, tout ça aussi, on essaie de le mettre en place et on investit dans les coproductions. Des artistes qui sortent l'album, qui viennent nous voir et qui ont de la difficulté à peut-être sortir le premier clip, le single. Écoutez, je pense que c'est assez intéressant de pouvoir aller dans une logique d'avance sur paiement pour le prendre en compte, ou bien même de coproduire carrément le projet, de telle sorte que dans les revenus qui viennent, etc., on puisse s'y retrouver. Mais ça, c'est permettre à l'artiste d'avoir quelque chose pour débloquer sa problématique immédiate. Et ça aussi, c'est un des problèmes de l'industrie du disque, en tout cas de manière locale, c'est que où trouver les fonds, parce que la production, elle est où? Si ce n'est pas une major, si c'est pas… Je ne crois pas que c'est un problème de fond, mais il y a vraiment un problème peut-être de compréhension ou de mentalité. Et c'est peut-être aussi un petit peu l'environnement du business, mais tout ce qu'un artiste ou tout ce qu'un créatif a besoin, on leur demande, je crois que mon concept, enfin ma compréhension d'après mon expérience, je suis un disc jockey aussi, on demande beaucoup de data à l'artiste pour savoir si on investit sur cette personne-là, quand est-ce qu'on va récupérer notre argent. Et bien sûr. Je crois que l'artiste, c'est clair que le créatif, tout ce qu'il a besoin, c'est de temps et d'espace et d'accès. Maintenant, il y a des experts qui savent comment avoir un retour sur l'investissement, mais ce n'est pas forcément leur fort. Et il y a des experts il pourrait y avoir un recalibrage. Comme par exemple, là, on parle dans le cadre de Covid. Et je crois que Covid nous a donné cette opportunité parce que tous les compteurs sont revenus à zéro. Tout ce qu'on pouvait croire il y a 2-3 ans qui était super important, c'est-à-dire le retour sur investissement, maximiser les profits, tout ça. Par exemple, pour la live music, moi, on m'a toujours poussé à faire des grands concerts. Par exemple, on a travaillé avec Guy, travailler sur des grands concerts de 5 000, 10 000 personnes et tout. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent, c'est comme ça qu'on marche le business. C'est une vérité établie. Mais maintenant, quand on ne peut plus circuler, quand ça devient une pandémie mondiale, que c'est un problème de santé, de mettre plus de 100 personnes ensemble, est-ce que ça veut dire que tout le business doit dégringoler ou est-ce qu'il faut un moyen, ou il faut un recalibrage des mentalités et penser à la chose autrement? Est-ce que maintenant, je pose la question à tout le monde, je donne l'occasion. Je donne l'occasion d'y répondre, mais là, parce qu'on a encore un quart d'heure et après, on a un petit exercice, un petit challenge à faire tous ensemble. Je pose la même question à tout le monde et je vais vous demander à tous de pouvoir plus ou moins être bref. Mais en conclusion de ce panel, et merci à tous d'être venus, mais prenons en considération le nouveau normal du post-Covid-19. On a parlé beaucoup de l'état de l'industrie. Et je crois qu'il y a, et de mon expérience et de ce que j'observe aussi, je crois qu'il y a une résistance à accepter que les choses vont pouvoir être différentes. Et c'est aussi une opportunité de remettre les comptes à zéro, de changer certaines choses. Donc, dans un monde utopique et idéal, chaque invité, dites-moi en quelques mots, quelles seraient les choses dans votre domaine qui ont besoin d'être faites pour que l'industrie et l'écosystème sur le continent puissent être favorisés après le Covid-19, en pensant qu'on a remis tous les compteurs à zéro. Qu'est-ce qu'on doit réinventer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose d'impératif, c'est qu'il faut qu'il y ait un maintien, l'accès à la culture et à la musique, de manière très précise. Et ce maintien passe par effectivement les outils qu'on a qui peuvent économiquement, autant les gouvernements se débrouillent par rapport à cette crise sanitaire pour qu'il n'y ait pas l'hécatombe, en fistolant, en essayant en tout cas d'anticiper sur du stop and go, confinement, reconfinement, etc. Chaque contexte, en tout cas chaque pays, sa manière de faire. On devrait aussi pouvoir maintenir cet accès à la culture au public. La monétisation, c'est deux paradigmes. Il y a du freemium, il y a du premium. On peut monétiser sur la base gratuite, on peut monétiser sur la base premium. L'essentiel, c'est d'avoir le business model qui puisse le tenir. Et j'en veux pour preuve, quand il y a eu la résilience aussi, je vois en Côte d'Ivoire, il y a eu le Digital Live Play avec Universal, il y a eu le Cameroun Online Fest aussi, etc. Au Sénégal, il y a Youssou N'Dour qui faisait ses concerts chaque soir à sa maison, etc. Est-ce que finalement, on va muter? Parce que je ne suis pas sûr que l'événementiel va changer drastiquement.
parce que je pense que la Covid, quand même, quelle que soit la durée, on sortira de cette étape-là et qu'on reviendra à… Even the new normal sera aussi normal à l'ancienne, de toute façon, mais il faut qu'on puisse utiliser le digital pour qu'il nous permette, en tout cas, d'optimiser ce qu'on a actuellement. Et c'est la monétisation et la compréhension du marché actuel. Est-ce qu'effectivement, on est en phase pour pousser les plateformes locales, avoir plus d'initiatives entre les acteurs du système, c'est les opérateurs de téléphonie mobile aussi, qui ont les audiences finalement parce qu'ils ont des abonnés mobiles. On a le device qui est hyper présent chez la population africaine et la jeunesse. Qu'est-ce qu'on crée derrière? Donc, si on a de bonnes offres et qu'on pousse les plateformes locales, c'est déjà pas mal parce que c'est des sources de revenus pour les acteurs, pour les créateurs. Ça permet de mettre quelque chose dedans. Après, maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui est du point de vue réglementaire, c'est une certaine optimisation avec les sociétés de gestion collective qui doivent s'adapter et les pouvoirs publics. En tout cas, pour nous, Digital Virgo, on en est conscient et ce qu'on fait, c'est mettre à dispo, en tout cas, des acteurs qui soient fournisseurs de contenu, artistes, la possibilité de monétiser davantage et de mettre sur la table, quand c'est possible, du budget pour la coproduction, la compréhension de leurs besoins, d'avancer dessus et de communiquer davantage pour que toutes les plateformes locales soient mises en avant parce que c'est ce qui va permettre aux artistes de gagner plus, encore plus, et puis qu'on essaie finalement d'arriver à ce business model peut-être africain qui va être compris, qui va nous permettre d'avoir un peu plus de gains dans la matière. En tout cas, moi, à mon avis, l'événementiel et tout ce qui est de plein fouet attaqué par ce contexte de Covid, quoi qu'il en soit, aura sa résilience parce que le digital permettra d'adapter sur des formats différents. Maintenant, il faut penser à l'après-Covid, comment ne pas perdre ce qui a été, en tout cas, en transition créé, et l'après-Covid, ne pas faire que l'événementiel quelque chose de physique. Il faut du digital aussi dans l'événementiel, même après Covid. Voilà. Merci Ibrahim, merci Ibrahim. On a encore 10 minutes ensemble, donc on va faire un petit tour de table vite fait avec la même question. Je vais enchaîner directement sur Brahim, l'autre Brahim de Visa pour Africa. Le Covid-19 a installé un nouveau normal, a mis tous les comptes à zéro. Dans un monde idéal et utopique, Brahim, quelle serait la chose à faire? Bon, tout d'abord, il faut faire confiance aux artistes. Ils ont toute la capacité à s'adapter au contexte complexe d'aujourd'hui. D'abord, cette crise, bon, elle a un temps. Je ne sais pas combien de semaines elle va durer ou combien de mois. Donc, ou peut-être combien d'années. Dans tous les cas, on est habitué. Je veux dire, la malaria n'a pas empêché la vie en Afrique. Elle fait bien plus de dégâts que Corona. Je pense que les restaurants sont ouverts, les vols ont repris dans pas mal de pays, les moyens de transport. Et je crois que un club, il y a moins de monde que ce qu'il y a dans un avion. Donc, à un moment donné, il faut accepter une réalité, c'est que il faudrait ouvrir. Bien évidemment, il ne faut pas être fataliste, il faut prendre, respecter la distanciation physique. J'apprécie moins la distanciation sociale comme terme. Et donc, avoir un minimum de distanciation physique, mettre un masque et et vivre, parce que de toute façon, la vie ne peut pas s'arrêter. Il faut s'adapter. Bien évidemment que les gens qui sont fragiles ne peuvent pas prendre le risque d'aller dans des lieux où il y a beaucoup de monde. La reprise, on la voit bien dans un certain nombre de pays, y compris les pays où il y a beaucoup de cas de Covid-19. Et donc, une chose est sûre, que dans un premier temps, on ne peut pas partir sur des gros spectacles, mais je pense que le marché n'est pas dans les gros spectacles. Les gros spectacles, ça fait vivre les têtes d'affiche. Le marché, il est pour les artistes émergents, c'est ceux qu'on voit, ou les artistes, la plupart des artistes qui vivent la plupart des artistes gagnent leur vie plutôt dans des maquis, dans des petits clubs,
dans le quotidien, ceux qui font pas une date par mois, mais ceux qui font une date chaque jour, qui jouent tous les jours dans un club, ces musiciens qui ne bénéficient pas ni des droits d'auteur, ni de, voilà, parce qu'ils sont des instrumentistes. Souvent, dans nos débats, on défend bien évidemment à tort, les grands artistes qui finalement s'en sortent pas trop mal, bien sûr pas tous, mais en tout cas, il faut aussi avoir une pensée à tous ces musiciens qui gagnent leur vie de la musique et souvent dans des petits clubs, dans des cabarets, dans des maquis. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre crescendo. Il faut reprendre le live parce que tant qu'il n'y a pas le live, il n'y aura pas c'est les lieux de live aussi qui payent les droits d'auteur. Donc on ne peut pas récupérer les droits d'auteur s'il n'y a pas de live. Et donc je pense qu'il faut, de la même façon qu'on a repris le transport, qu'on a repris la restauration, il faudrait aussi reprendre doucement et faisant confiance aux artistes, ils ont toute la capacité à s'adapter comme les acteurs culturels. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut refocaliser sur l'intimité de l'expérience musicale avec les artistes émergents, les alternatifs et progressifs. On a donné beaucoup d'attention et beaucoup de vénération et beaucoup d'adulation à tous ces grands artistes, mais ils s'en sortiront très bien. On va passer la question à Jean-Philippe Audali. Dis-moi, nouveau normal, les comptes à rebours sont remis à zéro. Là, tu es avec ton projet Wow Wow. Si tu avais une petite baguette magique, quelles seraient les premières choses que tu ferais pour le monde de la musique avec le nouveau, voilà, dans le nouveau normal d'aujourd'hui? Merci. Enfin, on peut rêver, c'est formidable. En fait, je trouve que… ça commence par le rêve, hein, quand même. Hein. Ah ben, je suis d'accord. Enfin, c'est d'abord l'idée, puis ensuite on poursuit. Hein. Mais il y a… en fait, tout ce qu'on a pu dire, je trouvais ça hyper intéressant. Hein. Tout ce que chacun a dit a donné une part de vérité, me semble-t-il, fondamentale en fait. À l'idée même qu'aujourd'hui, bon, il y a le Covid qui arrive, la Covid qui arrive, c'est quand même une opportunité, et tu as dit le nom, opportunité, c'est une vraie opportunité de penser différemment. En fait, toutes les évolutions, c'est tout d'un coup, quand on change ce qu'on appelle les paradigmes, façon de penser, et que tous les acteurs, disons, qui font, alors par exemple, là on parle d'une économie culturelle, qui font cette économie, changent un petit peu, changent de siège. Ils se disent, tiens, bah, maintenant, il n'y a plus rien, maintenant, il faut penser autrement, maintenant, c'est le digital qui l'emporte, maintenant, c'est la crainte qui nous paralyse. Peut-être il va falloir pour la survie de notre petite espèce, il va falloir qu'on pense différemment. Ça, pour moi, c'est la meilleure chose. Enfin, c'est le revers positif de tout cela, c'est qu'il y a probablement une façon de faire penser, par exemple, à l'opérateur. L'opérateur, c'est bien les tuyaux, hein, mais les contenus, c'est mieux. Bon, peut-être qu'il faut que l'opérateur change un peu sa façon je sais pas, sa puissance, que sa monétisation soit différente maintenant. La répartition soit un petit peu différente. On prend les États, bien, on se rend compte que petit à petit, alors on a tous plaidé, on était très nombreux à plaider auprès des États, en disant, bah, écoutez, vous savez, un outil du développement, bah, c'est la culture. Hein. C'est très bien de construire, de mettre du béton, des routes, etc., des ponts, c'est très bien. Mais la mobilité aussi des œuvres, etc., et des artistes, c'est-à-dire l'identité de chaque pays, etc., ce qu'elle porte, tout ça, c'est une vraie économie, c'est une portion importante du PIB. Donc, on peut considérer, en effet, que c'est un outil du développement. Regardez, on voit notre ami Thomas Veil qui est là et qui dit, bah oui, on a pris conscience de ça et on se rend compte qu'on va aider à fluidifier ce marché. Donc, c'est un peu génial. Je trouve que c'est assez historique parce que il se passe quelque chose. Ça fait à peu près 5 ans que c'est en train de… On a tous plaidé depuis 15-20 ans et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Banque mondiale, par exemple, toujours pas. Banque mondiale, moi j'avais porté un projet à Banque mondiale. Tout le monde disait c'est génial, on va le faire. Tout d'un coup, ils ont dit mais en fait, qu'est-ce que vous produisez? Ah, ben je produis de la musique. On l'a porté à Washington et Washington, ils ont dit ah ben non, on ne peut pas payer ça. Et non. Et pourtant, ça cochait toutes les cases à la fois sociales, politiques, rayonnement, enfin tout. Hein. Prévention des conflits, enfin tout ce qui rentrait dans ce que la Banque mondiale demande. Et c'est rare, mais la musique le fait, parce qu'elle est tout à fait universelle. Donc en fait, c'est pour… Paradoxalement, la musique est aussi utilisée quand on a besoin de ramener 20 millions de téléspectateurs ou 30 millions de téléspectateurs pour plaider une cause. Qui est-ce qu'on appelle? On incruste les politiques et les grands discours entre des concerts, parce que c'est comme ça qu'on garde l'audience. Absolument, absolument.
Alors, donc, bon, non, mais je suis tout à fait. Enfin, en fait, je suis d'accord avec tout ce que tout le monde a dit. Hein. On est tous en train de chercher, on est tous en train de vouloir avancer. Il y a un besoin. Les artistes sont contraints. Mais tout le monde est contraint. Moi, je pense que vraiment tout le monde est contraint. Mais même les opérateurs, au bout d'un moment, ils ont un problème. Avec des attentes un peu plus grandes, peut-être. Ouais, je pense que tout le monde a un problème. Il faut juste que chacun accepte de changer un peu la position de son siège et regarde les choses un petit peu différemment. Et là, on se rend compte qu'il y a des convergences. Et qu'il y a ce que, lorsque, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, que le plus important, c'était, oui, je crois que c'est Thomas, c'était de se voir en tant que partenaire, en tant que collègue, tant que l'on ne réfléchit pas ensemble, je pense que ça ne peut pas marcher. Je l'ai vu, par exemple, pour le projet MAM, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de construction de cette cité de la musique. Je suis allé voir beaucoup de grands artistes en disant, allez, porte-le avec moi. Ils ont dit, ah, je suis avec toi, mais je lui ai dit, attends, il y en a d'autres, hein, vous serez à peu près 10. Et dès que je disais qu'il y en a un deuxième, plus personne ne voulait en faire partie. C'est-à-dire porter un projet d'envergure. C'est toujours un problème. C'est un vrai problème. La collectivité, c'est un vrai problème. La coopération. D'ailleurs, Thomas en parlait. C'est ça. Et ça, je pense qu'il y a un vrai souci, parce que pour l'instant, ce cloisonnement entre pays, on le voit entre courants, ça on le voit depuis très longtemps, hein, mais on le voit entre artistes. Donc, tant qu'on considère que c'est une compétition, voilà, on risque de prendre quelques trains de retard. Donc, tout ça, peut-être le Covid peut faire en sorte que même les artistes finissent par dire, en fait, j'ai besoin de mon copain, j'ai besoin pour qu'on existe et qu'on pèse. Voilà. Ah, merci, c'est beau ça. Tu as terminé en poésie là. Ah bah, je peux continuer. Hein. Ok, merci Jean-Philippe. Écoute, c'est très très bon. On va terminer avec voilà, quelqu'un qui vient des majors, avec Guy Constant, et puis on va laisser la parole à la fin avec Thomas. Mais Guy, dis-moi un petit peu. Tu as travaillé en major, tu as travaillé avec les gros artistes, tu as vu beaucoup d'argent, tu as vu beaucoup de moyens. Covid a tout mis un peu par terre. Tu as une petite baguette magique et tu peux tout changer sur quoi tu travailles. Bon, merci à tout le monde déjà, parce que je pense que ça va être ma dernière prise de parole. Merci à tous les panélistes. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je ne crois pas que déjà sur la Covid, je ne pense pas que ça change grand-chose, parce que dans ma réflexion, c'est quelque chose qui est circonscrit dans le temps, et même s'il faut s'adapter à ça, je pense que c'est quelque chose qui va passer. Donc, voilà, ça c'est personnel, après je ne dis pas que j'ai raison. Mais, moi, je le pense comme ça. Mais moi, je pense fondamentalement qu'il faut remettre à plat tout l'écosystème. Il y a tellement de choses à faire ici. Il faut remettre à plat beaucoup de choses. Je voulais qu'on parle un peu de l'industrie du live. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps de parole là, je vais me focaliser là-dessus. Il y a Brahim, mon ami et frère Brahim, qui a un peu évoqué cela. Il y a plusieurs choses sur le live à faire selon moi, et la responsabilité, elle est partagée entre nos États, qui trop souvent on démissionne un peu, tu vois, trop souvent démissionne un peu. On a une ou deux infrastructures dans les pays, dans les capitales, dans nos capitales africaines. Là. Après, dans tout l'arrière-pays, tu n'as pratiquement rien. Donc, tu as pratiquement zéro circuit national avant d'avoir un circuit panafricain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut décrier, et il faut continuer de pousser, auprès de nos États pour que ça puisse exister, de sorte à ce que les artistes, tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire par exemple, la deuxième grande ville, Siboaké, tu n'as pratiquement pas de salle. Hein. Après, tu as San Pedro qui est une grande ville aussi, tu n'as pas de salle. Tu as Yamoussoukro qui est la capitale, tu n'as pratiquement pas de salle. Et c'est vrai, il y a des événements qui sont organisés, mais tu n'as pratiquement pas grand-chose. Non, ce n'est pas une question de moyens, je ne crois pas trop. Je pense que c'est une question de volonté politique. Tout à fait. Je pense que c'est une question de volonté politique. Quand on dit, par exemple, que la Côte d'Ivoire doit accueillir la CAN, on trouve de l'argent pour faire des stades. Tu vois. Donc, si le mec il se dit il a un quinquennat qui va faire, je ne sais pas moi, 10 salles ou 5 salles par quinquennat, je pense qu'en 20 ans, on peut combler un petit déficit. Ça c'est une première problématique qu'il nous faut regarder, et c'est super intéressant. La deuxième problématique, c'est sur la logistique aussi. On a des pays en déficit de logistique. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Moi, par exemple, je me souviens en 2013, j'avais organisé une tournée nationale avec des copains à moi. On était obligé de prendre la logistique à partir d'Abidjan pour faire le tour du pays, quoi, tu vois.
ça implique des coûts supplémentaires et c'est hyper compliqué. Donc, voilà, et dans beaucoup de pays africains aussi où j'ai travaillé, il y a cette problématique-là qui est posée. Je ne parle même pas encore des artistes internationaux qui arrivent. Hein. Ça, je vais dire un petit mot vite fait là-dessus. Mais je pense que ces problématiques-là, il faut les régler. Et puis, il y a un système aussi, il y a quelque chose qui est en train de plus en plus de tuer l'industrie du live, du spectacle vivant chez nous, dans nos pays, c'est la gratuité, quoi. C'est la gratuité. C'est-à-dire qu'il faut... De l'audience ou bien des artistes? Non, la gratuité même du public, parce que tu as beaucoup de spectacles qui sont offerts. Tu as un mania qui s'appelle Eric, qui est dans telle ville, qui offre le spectacle gratuitement. Donc, peu de gens conçoivent qu'ils doivent payer chaque semaine pour aller regarder. C'est quoi le spectacle? Tu travailles toute la semaine et tu te fais plaisir en week-end. Tu vas arriver au cinéma, tu vas à la plage ou tu vas voir un concert. C'est ça la vie. C'est comme ça qu'on a plus ou moins, comment on appelle ça? Plus ou moins travailler notre emploi du temps. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais c'est ça. Tu travailles en semaine, le week-end, tu fais plaisir. Mais de toute façon, là, c'est un autre débat, mais il va dépenser son argent. Il va se dépenser dans son argent à boire. Ouais, mais il va acheter le nombre de bières qu'il veut dans le maquis. Il prend madame, il va à la plage, il fait ceci, mais tu as peu de gens qui conçoivent. Et ça, les gens qui conçoivent, acheter 15 € ou 20 $, 20 $ ou 10 $ pour un ticket pour un billet de concert, ça ne se lève pas le matin. Hein. Tu as beau mettre toutes les stats du monde que tu veux pour dire que on est 1 milliard de gens, en Côte d'Ivoire, c'est 26 millions de personnes, tu as une population de moins de 30 ans qui a approximativement aux alentours de 60%, 65% dans ces eaux-là. Je sais que les chiffres sont exacts, mais je pense que c'est la proportion. Tu as beau finir de dire tout ça, mais tu tombes dans la logistique, tu emmènes un artiste dans une ville, tu lui dis le concert il est à 5 €, tu n'as personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as personne parce qu'il est à 5 €, quoi. Donc, voilà, il faut éduquer aussi les mentalités. Il faut dire faut que les gens comprennent. C'est comme la consommation de la musique. Avec Jean-Philippe, avec qui on travaille, on a cette problématique-là aussi. C'est-à-dire qu'on te dit, il faut acheter de la musique de l'artiste que tu aimes à partir de ton téléphone, à 5 francs CFA, je ne sais pas combien ça représente en rwandais, mais 5 francs CFA, tu as pratiquement une chanson de l'artiste que tu aimes, et le mec il te dit non, moi je ne peux pas aller regarder ça sur YouTube. C'est pour ça que Jean-Philippe a sa formule où il dit mais nous on est moins cher que YouTube parce que on est moins cher que gratuit, parce que YouTube tu bouffes de la data et chez nous tu n'as pas de data, quoi, tu vois. Donc c'est des habitudes aussi qu'il faut emmener. Ça peut dire que la responsabilité elle est partagée. Il y a chacun qui va jouer son rôle. Et puis un petit mot quand même. Oui, bien sûr. Ta baguette magique fera un reformatage de cerveau collectif. Oui, il faut reformater, mais après, il faut commencer. C'est-à-dire que, tu sais, dans l'imaginaire africain, l'artiste, c'est celui qui a échoué dans la vie, tu vois. Moi qui te parle, mais c'est ça en fait, c'est le bouffon, tu vois. Moi qui te parle, je travaille à un très haut niveau dans des grosses compagnies, je fais beaucoup de choses, mais tu as beaucoup de gens, parce que, bon, peut-être je ne dois aussi, on ne me respecte pas beaucoup, mais même dans ma famille, on pense que je m'amuse, quoi. Tu vois, je suis même mieux payé que plein de gens là-bas, je gagne beaucoup d'argent, je gagne bien ma vie, mais à côté, tu as des cousins et tout, parce qu'ils mettent la cravate tous les matins, ils vont au travail, on se dit, lui, il a un travail sérieux, tu vois. Donc, mais c'est la mentalité qu'on a. Et tout ça, on doit la travailler en faisant gagner de l'argent à nos artistes, en créant un écosystème fort qu'on crédibilise. Tout à l'heure, j'ai dit un truc, quand j'ai dit, j'étais un peu moi déçu de l'action des majors, je ne dis pas qu'ils font rien, je dois être le dernier à dire ça parce que je vois évidemment tout ce qu'ils font. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un ministre de la Culture ou un député qui doit apporter un projet de loi sur la copie privée ou je ne sais pas quoi, il est plus regardant quand c'est Universal, Sony, Warner ou tout ce que tu veux qui lui parle que quand c'est Guy Constant qui va lui dire mais ça c'est important, ou c'est un petit producteur qui va lui dire mais il faut qu'on fasse ça, ou c'est un artiste. Déjà, il va lui donner une enveloppe pour payer son taxi pour entrer, tu vois, il ne peut pas le prendre sérieux. Alors que quand Universal, Sony, ils viennent sur le terrain, ils s'associent, ils disent mais il faut qu'on fasse ça, c'est important. Ils vont parler au ministre, mais le ministre, il écoute. Et ce que je suis en train de te dire, moi, quand j'étais à Universal, on rencontrait les ministres, on parlait avec eux, et je sais comment on était reçus. Tu vois ce que je veux dire? Je sais comment on était reçus, parce qu'on était Universal, parce qu'on était Sony.
quand je vais dans les pays, je sais comment on me reçoit. Quand je vais dans un pays que je ne vais pas citer et que je n'ai même pas prévu de rencontrer le ministre, c'est qu'on m'envoie une note parce que je suis représentant de Sony et qu'on m'invite. Il faut absolument que je rencontre le ministre le lendemain alors que j'ai mon avion à prendre 2 heures après. Mais c'est parce que c'est Sony. Mais qu'ils profitent de ça et qu'ils essaient au moins de tordre le bras au gars pour gagner des choses. C'est ça que je dis. Et ils doivent mettre dans ouais, non, mais tu es en train de parler on n'est pas juste là pour faire du business. Oui. Tu es en train de parler de changement un changement de mentalité dans la culture corporate. À tous les niveaux. Pour moi, c'est à tous les niveaux. Je te donne un exemple tout simple. Hein. Je donne un exemple tout simple pour qu'on soit dans le factuel et le concret. Comment j'arrive, par exemple, sur Sony, on me donne un certain nombre d'artistes. On me dit c'est des artistes français d'origine africaine. Et je salue Brahim qui a parlé de diaspora. Bien entendu, moi, j'ai toujours considéré que l'Afrique, c'est 5 zones géographiques plus une, qui est la diaspora. Et nous, on fait beaucoup de travail avec la diaspora, notamment en Guadeloupe, je fais beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, l'exemple que je veux prendre, on me dit, voilà les artistes, je ne les citerai pas encore une fois, voilà les artistes et tout, il faut les emmener, il faut faire des tournées sur le continent pour eux, voilà les cachets de ces artistes-là. Et moi, ma première chose que je dis, jamais je ne vais organiser ça à ce prix-là, avec ces cachets-là, tu vois. Et c'était ma bataille auprès d'artistes, notamment français, d'origine africaine. Je leur disais chaque fois, percer le marché parce que vous êtes dans la surenchère avec les Nigériens. Si les Nigériens, ils montent aujourd'hui à $100 000, etc., etc. D'ailleurs, croyez mon expérience, tu payes un Nigérian $100 000, tu perds de l'argent. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Ça, c'est sûr à 100%. Mais les francophones, des boubas, de tout ce que tu veux, ah, mais tiens, l'autre, il a 100 000, ben moi aussi. Et ils sont allés dans la surenchère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obstrué, comment on appelle ça, le territoire sur lequel ils peuvent aller. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser les cachets, pour qu'on puisse faire par exemple les 4 dates quand tu arrives en Côte d'Ivoire, si on te prend $20 000, je dis n'importe quoi, on te prend $20 000, $15 000, je sais pas quoi, tu arrives, tu fais 3-4 dates dans le pays, tu fais un petit circuit, c'est-à-dire pour la Côte d'Ivoire, tu vas à San Pedro, tu vas à Korogo, tu vas à Boaké, etc. On se fait des choses comme ça. Les mecs, ils peuvent faire $100 000. Mais les 100 000 euros qu'on va te payer, toi, là, il n'y a que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, un peu le Sénégal qui peuvent te payer ça. Et tu vas t'exclure de la Guinée, tu vas t'exclure du Mali, tu vas t'exclure de plein de pays qui ne peuvent pas payer ça. Pourquoi ils ne peuvent pas payer? Parce que l'écosystème du live aujourd'hui en Afrique, francophone surtout, dit que près de 80% de tes ressources là sont payées par les sponsors. Et aujourd'hui, les sponsors, ils ne donnent même plus autant d'argent qu'ils donnaient avant. C'est déjà mort, ça. Tu vois, 80% du revenu, là, c'était dans les sponsoring avant. Moi, je me souviens à l'époque, dans les années 95, 96, les mecs, Marlboro, à l'époque, les cigarettes sponsorisées, ils donnaient des 250 millions en CFA, 500 000 euros. Easy, ils donnaient ça. Aujourd'hui, tu fais la manche même pour avoir 25 millions de francs CFA, c'est-à-dire 50 000 euros pour un gros artiste style Bernard, pour je ne sais pas quoi. Tu fais la manche même pour avoir ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc déjà, ça c'est déjà mort. Le deuxième truc, c'est le ticketing. Sur le ticketing, tu sais que tu ne vas pas gagner de l'argent parce qu'ils ne vont pas payer. Ils vont trouver des circuits, machin et tout et tout. Et là, on est dans le factuel, dans le concret. Et tous les gars qui produisent, pourquoi il y a de moins en moins de producteurs? La simple raison que tous les gars qui produisent, ils perdent de l'argent. Ben oui, c'est clair. C'est tout à fait simple. C'est aussi ça. Donc, c'est à nous de remodeler ça. C'est à nous d'expliquer aux gens, il faut qu'on change la mentalité. Il faut que toi, l'artiste, acceptes d'être payé à un bas coût pour pouvoir bénéficier d'un territoire hyper large, pour pouvoir aller partout, pour pouvoir avoir des 10 dates l'année, des choses comme ça, des 10 dates dans tout l'espace, etc. Tu vois, c'est tellement immense ce chantier-là qu'on ne peut pas en parler comme ça en 5 minutes. Et moi, je pense qu'il faut une sorte d'état général. Parce que c'est la première source de revenus des artistes. Oui. On envoie une dédicace à Raoul. Peut-être que c'est un sujet qui mérite un sujet numéro 2 avec le même panéliste. Mais en tout cas, merci pour ton intervention et tout. Je vais passer au suivant si tu me permets, parce que le temps est… Oui, je voulais dire merci à tout le monde. Merci à tout le monde, voilà. Parce que je pense que ce sera ma dernière prise de parole. Merci à tout le monde. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes de dites et c'était un plaisir aussi de retrouver beaucoup de copains. Et j'espère, on travaille tous pour le continent. On espère que c'est comme ça qu'on va faire avancer ça tout doucement. Allez, donc je vous embrasse tous et à très bientôt. Ouais. Mais reste là, parce que on va revenir. On a un petit challenge qu'on va tous faire ensemble. Par contre, j'aimerais bien avoir un petit mot de… Je vais venir vers Alexandre bientôt, mais Thomas Well, dans le gouvernement, l'AFDP, l'AFP,
Sub-Sahara africain, donc tout le territoire subsaharien à t'occuper. Mais maintenant, on va te donner une petite baguette magique et te demander de faire une petite action pour faciliter un petit peu le développement de l'écosystème sur le territoire africain, dans les industries créatives. Quelles seraient tes premières actions? On va faire ça brièvement, hein. Mais vas-y, la parole est à toi, Thomas. Un coup de baguette magique extraordinaire pour tout le monde, le live, la musique enregistrée, les musiciens, les auteurs, les compositeurs, les interprètes, les producteurs, le droit d'auteur en place, partout, avec les droits voisins, correctement connectés, correctement redistribués. Une fois que c'est en place, on en parle et je parle de mon deuxième rêve. Super. On va tous rester en contact et tout, mais restez tous là dans le chat parce qu'on a un petit challenge spécial organisé par le CEO de African Colors. Il travaille dessus depuis un petit temps, donc restez tous là. Maintenant, Alexandre, c'est toi qui as le dernier mot avant qu'on enchaîne sur ce challenge. On a un petit peu passé le temps là qui nous était imparti de un quart d'heure, c'est pas trop grave, mais quand même, on ne veut pas perdre l'audience. Mais Alexandre Bananier de RECU, tu as une petite baguette magique, Covid-19 est venu, tous les comptes à rebours sont à zéro. Quelles sont tes premières actions? Alors, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que pendant le Covid et donc du coup, post-Covid, c'est des comportements qu'on peut maintenir par la suite, c'est globaliser en fait les services. On a remarqué que même si les artistes étaient bloqués et qu'ils ne pouvaient pas en fait se déplacer, ils pouvaient quand même faire appel aux services donc, de mixage, de mastering de d'autres personnes éloignées sur le territoire et même dans d'autres pays. Et donc, avec une baguette magique, ce serait de dire la possibilité d'apporter donc davantage d'opportunités à tout type en fait d'acteurs en lien avec la production musicale, que ce soit localement, mais aussi au niveau donc international, parce que le fichier audio, le contenu, ben, il peut se partager et on peut travailler en symbiose et dans différents pays sur un même projet. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Et puis après, un dernier mot aussi, c'est sur la partie piratage des données, les autorités, les actions qu'ils peuvent mener pour structurer le marché. Et là, récemment, il y a en tous les cas un point intéressant qui a été mis en place. C'est pour lutter contre le piratage. Au Sénégal, il y a un projet de loi qui est en cours de finalisation et qui va instaurer la rémunération sur copie privée. Et donc, ça prendra la forme d'une taxe sur les différents supports qui sont importés, que ce soit sous les clés USB, disques, etc., pour pouvoir lutter et structurer ce marché culturel. Et donc, c'est de bon augure pour se dire qu'à la fois les acteurs privés sont en train de développer de nouvelles solutions innovantes, mais aussi les autorités publiques, les acteurs publics prennent aussi conscience à leur échelle avec des mesures pour aller dans ce sens-là. Voilà. Ok, super. En tout cas, merci à tous, à Thomas, Guy Constant, Jean-Philippe, Brahim, Alexandre. Merci pour vos interventions. C'était vraiment très illuminant et de vos expériences. Et puis je suis super content que voilà, quoi, les créatifs, les professionnels arrivent toujours à rêver, arrivent toujours à réinventer et ne rien prendre pour acquis. On a une audience internationale par notre streaming sur YouTube. Donc, à tous ceux qui se sont connectés avec nous, mon nom est Eric So, je suis basé ici à Kigali et je travaille en collaboration avec Raoul Rugamba, qui est le CEO de African Colors. African Colors, c'est une plateforme mensuelle où de différents débats sur le développement des écosystèmes et des industries créatives ici se passent sur l'Afrique. Donc, on a plus ou moins 30 ou 40 pays qui ont déjà participé, des panélistes qui viennent de partout avec des expériences super diverses. On va vous garder avec nous si vous voulez tous bien. Tout le monde, là, restez tous en ligne parce qu'on va faire un petit briefing avec Raoul.
Les invités, si vous êtes à la maison, dans vos salons, dans votre voiture, sur votre téléphone, peu importe où vous êtes, restez sur la chaîne. On va faire un petit challenge tous ensemble. Donc, on va faire une petite collaboration. On va se faire un petit flash mob, que vous soyez en Constantine, au Maroc, à Abidjan, au Cameroun, au Rwanda, en Afrique du Sud, en Belgique, en Allemagne, en Suède ou aux États-Unis, peu importe où que vous soyez. Dans les Caraïbes, bien sûr, hein, si vous êtes en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. La Réunion, c'est en Afrique, mais bon, bref. Si vous voulez participer avec ce African Colors petit challenge, on va faire un petit flash mob tous ensemble et on va tous se connecter à travers ce streaming, à travers cette plateforme. Restez tous avec nous. On se revoit dans quelques instants pour African Colors. Merci d'avoir participé à ce débat. Tout le monde, je vous rejoins en privé. On va discuter avec Raoul. Merci.
Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana